ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. امين يا رب. باذن الله النهارده نحاول بقى نخلصها. تمام، عشان كده ايه يعني، كده كتير كده كتير كده كتير كده كتير قوي. يلا بينا كده نحاول نخلص اللعبة التحفة دي. تحفة النهارده بإذن الله، خير بإذن الله. بص الحاجة كده واتأكد برضو من حاجة. الصوت تمام يا خالد بقى؟ نور يا خالد، نور. كويس ان في حد دخل. الصوت تمام؟ صوت اللعبة الاتنين تمام؟ طب نشكر ربنا، نشكر ربنا. تعالى كده مايك اللطيف الظريف. اوكي، ما كويس انك جيت. انا عملت حاجة بقى امبارح، عملت حاجة جميلة جدا. انا اكتشفت ان انا كده مش عارف اجيب تروفي، ان انا كل المواطنين عايشين. فانا عملت ايه بقى؟ يعني شغلت دماغي وقتلت كل المواطنين في منطقة، وهقتل كل المواطنين في منطقة تانية دلوقتي عشان ندخل على يعني نركز بقى في المهمة ومستوانا هيبقى عالي كده يعني. فاحنا هنقتل شوية مواطنين هنا الأول. نقتل هنا الاتنين الشواذ ولاد الكلب دول، وبعد كده هنقتل الباقي. نقتل الشواذ دول الأول. لا بس بجد، على فكرة بجد بأمانة أنا زعلت. أنا امبارح كنت هعيط لما قتلت بعض ناس، عشان بص لما أقتل الناس أنت هتشوف هيحصل إيه، أو هتسمع هما بيقولوا إيه أو بيفكروا في إيه. Hello, good evening, Doctor. يلا يا حبيبي، يلا يا شاذ يا حقير يا قذر، يلا. هتشوف كل واحد بيتكلم على حاجة في حياته مع الدكتور يعني. Oswald, I'm sorry to leave you alone. Avenge me, my love. اوبا، هو انا سمعت عن المعلومة دي بس اول ما اشوفها. عين جوناثان بعدد الناس اللي قتلتهم بقت حمرا دم. هو الحقير ده بيقول للشاذ التاني ان هو ينتقم له. عايز الشاذ ده ينتقم لك؟ انا اخليه يجي ينام جنبك دلوقتي. Good evening. Evening, Doc. عايزه ينتقم لك. لا انا هجيبهولك يا حبيبي. الدور، ايوه. كل واحد ليه دوره.
sorry. We'll meet again soon, and we will be serene and beautiful. ايه الحقائق دي؟ انا كنت عارف ان الشواذ دول هيقولوا كلام مستفز على فكرة. يعني كل اللي اتكلموا امبارح بصراحة اللي انا سألتهم، انا زعلت عليهم بجد، زعلت عليهم فعلا. انما ايه ده؟ ايه ده؟ إيه الحقائق دي؟ كده هنا انا هسيب بس الدكاترة، يعني الدكاترة هسيبهم انا للوقت الحالي. المنطقة دي كده خلاص كلهم ماتوا. المنطقة دي لسه هروح اقتلهم دلوقتي. المنطقة دي هنخلص فيها المهمة الرئيسية، بعد كده مش عارف نعمل ايه. بس ما شاء الله يعني بقيت ليفل 35 في يعني كنت 24 قتلت منطقة بقيت 35 مرة واحدة. Watch yourselves! There's one of them! حلوة قدرة الاختفاء دي يعني. شايفين من ضربتين الموضوع بقى سهل جدا يا جماعة، الموضوع بقى سهل جدا. نعالجهم ونقتلهم بس عشان يعني ناخد دم على نضيف كده. Could it? نعالجك انت. Do you need? That would be. If. قشطة، تعالى لي بقى. Christina, I loved her. I know it now. I should have told her. بعد ايه يا حبيبي؟ بعد ايه يا حمك؟ بعد ايه؟ Good evening. Shane, Do you need any? I forget. يلا يا ماما، يلا عشان تروحي لحبيبك. يلا حبيبي. بس والله كلام الشخص ده زعلني. كلام الصاحبي فعلا زعلني. الاتنين الشواذ ما ضايقونيش، عشان كده ولاد الذين الاتنين.
كلاب كلهم، انما الصاحب زعلان. انا مش عايز اقتلهم، بس عشان نخلص. My dear brother, I'm sorry. I was not strong enough. لا انت كنت قوية يا كريستين، كنت قوية. نروح نعمل علاج لدول كلهم. لودينج. بيضايقني اوي افكارهم اللي بسمعها بعد ما بقتلهم، مش عايز اسمع افكارهم انا. ليه بيحسوني بالذنب اني قتلتهم؟ ليه ليه بيسهروني يعني؟ ليه؟ عايز اعرف انيميا كده كام واحد. 1 2 3 4 5 انيميا. 1 2 3 4 5. burn shits صح. burn shits 1 2 3 4. 1 2 3 4. نرجع فينومينا واحد. يلا نكمل اكل. ناكل ونتغذى كده عشان نكبر ونبقى كويسين، ونتغذى كده.
هنقتل الواد، مش عارف اسمه هنا ولا اسمه ايه ده، الواد اللي قاعد في البيت لوحده ده نقتله. نقتل القسيس ده You are الأول. blinded by your false faith. Good evening. It's far. Don't you? Faith. No doubt. ده ليفل 5 5000 نقطة. ضاع علي الفازة كده. ليفل 3 1 4 ماشي 1 1 3 3 1 1. كاميليا ليفل 5 هي كمان، يا خسارة يا خسارة يا كاميليا. انت عايز اعرف هتفكر هتقول ايه والله. لا يبقى انا هعالجهم وهستنى شوية. وعليكم السلام يا محمود، بخير نشكر ربنا، انت كيف احوالك؟ Can I keep you? Goodbye. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? مش يعني الصورة صغيرة جدا بالنسبة لي، فمش باين عندي اذا كانت حلوة ولا وحشة. Do you need to Real. I Really? right then. Good evening, Harry. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not do you need? Yes, I... You. Goodbye, yeah. Is there only pain and suffering in this world? ماشي. بخير نشكر ربنا. بإذن الله النهارده بإذن الله النهاية. Good evening. And good. Do you need it? I didn't. المشكلة عندك انت يا محمود. Good evening. Surely you How do have you? someone else to bother, Mr. Doctor. عادي يا بت، تعالي يا بت يا بت. Good evening. Wang, What are you doing with your time? I've decided. That's very I've noted. giving out med. I am a rich. Why don't you move? I thought about it. Why I am a woman of habit. انتي woman of How- habit. My. How do you feel? I've decided to. I've no doubt. That is a wise and. To be completely honest with you, I'm also. Do you still think? Of course I do.
I'll never forget my... I know what you... Maybe there... How do you feel? I don't... You should really... Thank you. Goodbye. اتفضلي. كده فاضل كام واحد؟ Good evening, Benjamin. I'm afraid. You don't see... Oh. I can... I... اوكي فاضل هنا هما 3 بس. ماشي. Good evening. Loretta, why do you feel so... I don't expect him to forgive me. By making him a crook and a criminal. Mason is totally capable of defending himself. Don't you think he needs to be some... Mason wants to be useful. Can you understand that? اوكي يا You look حبيبي، ill. اتفضلي. My... Well, Thank you. goodbye. يا واد يا حرامي يلا. How are you? I'm not your... Do you need us? Please. Very... Good. فين؟ مش هنا اكيد مش هنا. يا حقيقة فين الشخص ده بس لو خرجته من المجال ده راح فين؟ كام ماشي نعالج مش لاقيه. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match. Mr. Evening. Since I... Well, What? Good. Welcome back يا خالد.
عادي يا خالد، ايه اللي انت بتقوله ده؟ عادي يا ابني. لسه هعمل المهمة عشان اعلى في المستوى شوية واقتل بعدين الناس. في ناس محتاجة ان انا اكون مستوى عالي. People who could use my help here. ده مش ميت؟ ده محمود اللي كان موجود امبارح يا خالد. How are you, boy? I'm not your boy. I'm ready. Goodbye. ايوه روح بقى. ممكن وممكن مش عارف، بس احتمال اقتله، يعني اخد منه الكلام واقتله ده، او ممكن ما اقتلوش عشان خايف المدينة كلها تبوظ، فممكن ما اقتلوش بالسبب ده. خلص يا حبيبي، انا عندي مهمات عايز اخلصها، يلا يا بابا. لا ما بحبش حد يقول لي اعمل ايه يا محمود، ماشي؟ يعني ما بحبش حد يقول لي تقتل ايه ولا تعمل ايه وما تعملش ايه. لو عايز تطول في القناة ما تعملش كده، انا ما طلبتش يعني ما بحبش حد يقول لي اعمل ايه. How are? I'm not. Goodbye. ايوه كنت 24. وصلت مدينة كاملة. There it is. Harmonil for severe anxiety and nervous disposition. Thanks for nothing, old fart. I'll get a good price for your precious pills. يلا نكلمه عشان نمشي من هنا. يلا مش مجرم، انا كده فامباير يعني، ومستحمل وماسك نفسي بقالي كتير ومش عايز اقتل حد، فانا كده انا فامباير يعني. How are you? I'm not your. It is clear that you have a somewhat contempt. Oh, really? He's an alcoholic.
That must make life... Oh, no, it's perfectly fine. I fought in France, just like him. I know what he endured. Did you abandon your family? Why? Wash Your father. Goodbye. لا مش فكرة عم بستنى. هي فكرة ان انا ما كنتش عايز اقتل حد خالص، بس اكتشفت وكان في توفي المفروض ما يقتلش حد. تمام. انا الاول ما كنتش عايز اقتل حد عشان مش عايز اقتل حد. وتاني حاجة قلت عشان التوفي، لقيت طبعا الناس في ناس اتقتلت مني بسبب اختياراتي. تمام. فدي كده كده بوظت خلاص، يعني كده كده التوفي ضاع عليا. فبما ان التوفي ضاع عليا فيلا نكمل بقى. هو فامباير يا محمود، هو فامباير. لا، سكان في المدينة مش فامباير. انا هكمل دلوقتي قصة اللعبة وهروح ابقى اكلمهم، هبقى اروح اقتل المنطقة دي تاني بس عشان مستواي يعلى بس. عشان في شخصين اللي عايز اقتلهم، عايز اعرف هيقولوا ايه لما اقتلهم. For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Lady Ashbury. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. We'll talk. لا، اللعبتين مختلفين، ما اقدرش اقول انهي اكتر عشان ما اكدبش، ما اقدرش اقول انهي اكتر، الاتنين مختلفين. ده رأيك انت اللي شايف، اكيد ده رأيك انت يا محمود. الاتنين مختلفين، يعني ما اقدرش اقول لك انهي احسن من انهي. بجد يا خالد. Have a drink and enjoy this night, for it could be our last. عشان الاتنين مختلفين، الاتنين حلوين ومختلفين، فأنهي أحسن مش عارف، أو أنهي عجبتني أكتر. لا، ما أنا عارف. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. مختلفين يا محمود. جيم اوف زي تاخدها فول جايد. But some questions remain. The important thing is we won a major battle for the survival of London. For that we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire
Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. As you wish, my sire. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. انت لعبت فول جايز يا محمود؟ Before I go, I have a few... All right. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord. في حد لعب هاف لايف يعني عشان كل ما افتكر circumstances او consequences افتكر دايما Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. لعبت الجزء الثالث يا محمود؟ كان عبارة عن ايه كده معلش ممكن تحكي لي معلش؟ Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying. القصة عشان ما لسه ما لعبش الجزء الثالث عايز اعرف القصة. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant.
معايا. يعني عايز اخد فكرة عن الجزء التالت قبل ما العبه. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. طيب معلش احب اقول لك باي باي يا محمود. اطفال 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 اطفال. اطفال. كرهت كده. كرهت كده. هو كل بس ما محمد هيدخل لي ويعمل فيها طفل. هاف لايف ملهاش جزء تالت لحد النهارده. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. اتخنقت. Goodbye, my dear. لو هو او غيره ما يحبش انا الاطفال بقى اللي تقعد تكذب وتقعد تقول كلام كده، ما يحبهمش انا دول خالص. يقول لك انا لعبت على فكره سايبر بانك النهارده دي نزلت مش هتلعبها بقى، يلا لعبها بقى. وهم اطفال ولا عارفين حاجه ولا فاهمين حاجه ويقعدوا يقرفونا وخلاص. ممكن يكون واحد غير محمد على فكره، يعني ممكن يكون محمد وده احتمال كبير، وممكن يكون واحد غير محمد. انا عن نفسي بكره الاسلوب ده بصراحه. يعني انا اتخنقت من الاسلوب ده، يعني اسلوب الاطفال ده انا اتخنقت منه. وانا قناتي مش عايز يبقى فيها اطفال بمعنى كلمه اطفال، مش عايز يبقى فيها اطفال. انا مش هبقى مرتاح في الاطفال دي لو موجود. ايوه نوع الاطفال اللي بيكذبوا. يعني انا مثلا ما عنديش اطفال وبيتكلموا كويس، عندي اطفال بيتكلموا كويس. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Towards the equality between men and women. بإذن الله يعني هنضف القناة من الأشكال. I need to find information about Aloysius Dawson. What can you tell me about him? Don't trust him.
the same thing I was. Rats? No, not rats. Something else. I don't remember. عادي 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 عادي. اهدي بس. I must. جدا يعني انا عارف ان هي صعبة جدا. بس هلعبها برضه يعني هلعب فول جايز الاول، ممكن العب فول جايز يوم او يومين، بعد كده ممكن العب بقى كابل. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, نزلت الاسبوع ده تقريبا او قبل I'm so الاسبوع ده. sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I'm so sorry for your طب ليه بقى الكلام ده بقى؟ يعني ليه بقى انا كنت رايح انام ومش رايح انام؟ يعني عيب يعني. هو اي حد. Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. في نفس الوقت 5 برضه. بإذن الله. بإذن الله. It's locked, all right. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. يعني It أنا seems هحاول Charlotte's friends knew the killer and let him in. أختمها. يعني من ناحية أختمها هحاول. Emily wanted to become a vampire. Something must have got blood. I should follow the trail. بس يعني هو انا مش المفروض ما اخافش قوي من اللعبه كده من قبل ما العبها، يعني لسه لما العبها. اوه الله عليك يا حاج جوناثان. Oh, nice dark lost. قتلت انا كل اللي في المكان ده. اهلا يا احمد. هو انا عارفك يا احمد؟ مش فاكر بصراحة. الحمد لله بخير، انت عامل ايه؟
احمد جيمر، محمود جيمر، عارف. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I intend to do so very soon, thank you. But for the moment, I'd like to shed light on the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. كنت بتتكلم انت ومين؟ Your French, اتكلمت but انت your ومين؟ English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing لما قلت انت ان هم Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. فكرني بسبب ان في واحد انا عمال يدخل باكتر من ايميل وبمسحه، فمش عايز امسحك، ففكرني عشان اتاكد ان انت. ايوه لما قلت انت على بتوع بيروت ان هم، انت بقى اللي فاكر الجمله دي ان هم ايه يعني. انا فاكرها، انا عايز بقى اتاكد منك انت اذا كنت انت قلتها ولا لا. فاهم قصدي؟ لما قلت على بتوع بيروت بالظبط. الله عليك، انت احمد، انت احمد. في واحد قرفني يا احمد، والله واحد قرفني. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. طفل وقرفني. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. انك عاوز ايه؟ الرسول قالت لك اني عاوز ايه؟ مش فاهم حاجة. فاللي مش فاهمه بمسحه. الرسالتين دول كده مش فاهم ايه علاقتهم بالبث، ف I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do.
تستاهل والله. فين؟ ليه بقى بيتحرق من الشمس؟ Men and women. Good evening. And good. What do you know about Aloysius Dawson? That man is a tyrant, the embodiment of greed and selfishness. All I despise about this country. يعني المفروض إن الراجل ده I have found زبالة. out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. ايه مش فاهم يعني ايه في ناس في حمار؟ يعني يا ريت تبعت رسالة واضحة يا احمد. وغير كده بس انا عايز اعرف مين العصفورة اللي قالت لك. يعني بما انك ان شاء الله ما عرفتش لوحدك، فانا يعني عايز اعرف مين العصفورة اللي قالت لك. Good evening. I won't. Do you need... It's a little... What can I hope we... Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not... Have you shared your research? No. But I've published my leaflets all across the... What do you mean you're not alone? The Guard of Prewin. The Brotherhood of St. Paul's Stole. Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with No. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can... ايه ده؟ في حاجة غلط. في حاجة غلط. Do you realize you are ruining your family? Money isn't important. People will laugh at you. If they don't... I understand my wife's embarrassment, but gossips don't... I can't believe I'm telling you this.
But if warning people is that important... Don't you think I tried? Clarence, why have you distributed... I have to warn everybody about... vampires in London? I'm not mad, Jonathan. You have to believe... Clarence, you've always been... Thank you, Johnny. It's all right. The first time it would... Clarence, tell me about the I was enjoying my leave in Rouen. But you were drunk, weren't... Please don't insult me. Did you ever see that officer again? No. He wore... What can you tell me about Aloysius Dawson? Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. لما بيقتل He never responded. بص يعني بقت عاملة ازاي؟ كانت بيضة زي الفل. يعني كانت بيضة زي الفل. هلا عبدو. هلا عبدو. كيفك؟ كيفك يا عبدو؟ رسائل مفهومة يا عبدو، لا تحصل الناس اللي بتمشي يعني. والله على فكرة حلوة الفترة دي، يعني حلوة الفترة دي عشان الواحد برضو يعني بينظف القناة بمعنى صح. غلطت في الشين فين؟ انت ايش داخل يا عبدو؟ لا يا ايه، انت مش لسه داخل؟ اعرف اسمي لوحدك. انا مش عارف الناس اللي بتدخل اسمي بيبقى مكتوب اسم القناة اصلا، والناس بتدخل تقول لي اسمك ايه. انا مستغرب بصراحة. لا لا، دي مهمات جانبية. اسم مينا، الحمد لله اسم مينا. واو ما شاء الله، بقى معايا أسلحة. شايفين الأسلحة؟ لا الفكرة ان انا قتلت ناس عشان الأسلحة دي. الأسلحة دي جمعتها بسبب إن أنا قتلت ناس. ده اللي أنا أقصده. حقي ولا أنا قتلتها؟ We meet again, Mr. Dr. Reed. We must both be nocturnal. Breathing the cold night air. What can you tell me? If you really want to know, And why didn't he sack? That was the weirdest... Which start? That's the whole... What did he... He constant... لا نقعد نرجع على الفاضي. How is the... I've heard... May I am... Why this... I was all... Tell me, Tada. I don't know. Yes. Astronomy is a fascinating subject. لا ما انت لو غلطت في شيء هتتشال من الهاتف من على الكمبيوتر. لو غلطت في شيء هتتشال. ماشي دي بعرفك يعني. We spent... You're right. Protect... Pegasus.
Memories are strange. Did he? No. May I ask you why this? I was. لو غلطت في شيء Why are you هتتشال. so nostalgic? I was. Have you heard? I was not. At least now. You make it. Have you? Over the. Those. Would you? اللي بيغلط Can you مش هسيب change? الناس بتغلط انا عندي. And is it? I've seen what. سلام. نحب نقول لك باي. سلام سلام. Follow my example then. You know what? والله يعني انا حسيت ان هي فيها شويه غيور. Do you know anything about a man called Aloysius Dawson by any chance? Well, I've never met the man personally, but I invested money in some of his companies when I came to London. A brilliant businessman. وانا مستغرب يعني ليش انشال. يقول لي انا لو غلطت من الهاتف. لا انت لو غلطت هتتشال. ايه لو غلطت من الهاتف؟ إيه من الهاتف هو اللي بيغلط يعني؟ احنا هنستهبل. انا عرفت. شكلي هتخنق كتير بسبب الناس الحقيرة دي. بس حلوة أوي. لو غلطت من الهاتف. ايه لو غلطت من الهاتف؟ ايه الأطفال دي؟ ازاي ماسكين تليفون وبيتكلموا؟ انا عايز افهم. الفرق زي دي المفروض ما يمسكش التليفون. البت شارلوت يا بنت انت. او البت التانية. Hello. Hello. At least you survived the Great War. It's a pleasure to. So you returned from the war? How is the old rug? Probably outside. How have you been? I've done my duty. I understand. Yes. Have you noticed anything? You mean except for your return to Thank you, V. I wish I could have assisted at the... There's no need to. No, it's not. Why is my return? It's more an unexpected happy end. Venus, why do you... Everyone laughs at Clarence now. Tell me about Clarence. It drives me so crazy it makes... I understand. The question is simple, Jonathan. Is... So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul... The important I'm tough, Jonathan. What do you think about Clarence squandering? Soon we'll be poor. What can you tell me about Aloysius Dawson? I never met the man. I know Clarence tried to contact him recently. شكرا عسل. At least you survived the Great War. شكرا I عسل. feared the worst. قلنا شكرا عسل بقى خلاص بقى. Find the restaurant. مش فاهم. غريبة. find the restaurant. دور على مطعم. غريب.
I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. التالت ده خليه بعدين بقى. نحاول بس نشوف ده عشان كده في طريقنا المهمة. التالت ده بعيد اوي فنخليه بعدين. لا مش بالاكس بي، لما اعمل ابجريد للمهارات مش بالاكس بي. لازم اعمل ابجريد للمهارات عشان المستوى يبقى اعلى من كده. مش عارف الناس السخيفة دي. انتي سخيفة انتي كمان. مشي بقى من هنا وخلاص. يا لهوي يا لهوي على السلاح وقوته يا جدعان. مات من ضربة واحدة. It's elite! Elite! All of you bloody leeches killing! مش فاكر انا كسبته من ايه. يعني خدته من حد اكيد يعني، بس مش من اللي قتلتهم. بس عشان وانا خدت السيف ده بس مش من حد من اللي قتلتهم. ما خدتوش من حد قتلته. اكيد في هنا مطعم. very fast معلش، يعني نوضح الجملة معلش. مش fast، very fast. في فرق بين fast و very fast. fast ايه اللي بقولها؟ fast if fast. والله يعني انا كده سرقت المكان، بس هي دي الفكرة ان انا اجي اسرق المكان، بس انا مش حرام. لا وانا عندي حتى مشغله على التليفون بصراحة، بس شغال. هلا حسن، كيفك؟ شخبارك يا حسن؟ ويلكم باك يا رجال. وينك يا حسن؟
More braille. I should bring this to Mason Swanborough. جبته؟ مبروك اولا يعني، مبروك جدا ليك. مبروك حسن على البلاتينيوم. Congratulations. هو سهل جدا بس يعني برضه انت جبت البلاتينيوم، في ناس ممكن ما تجيبوش، انت جبته ف بقول لك مبروك. ها نضحك على خفة الدم دي يا خالد. يا واد خفة الدم دي يا ولا، يا ولا خفة الدم دي. مش هتجيبه عشان ما عندكش اللعبة؟ يا سبحان الله، تصدق افتكرتك هتجيبه عشان انت ما عندكش اللعبة. تخيل. طبعا مش هنضحك. يا ابني ايه يا ابني خفة الدم دي؟ باسم الصليب ربنا يزودهم لك يا رب. ربنا يزودهم لك يا حسن يا رب. لا انا مسيحي بس يعني ايه علاقة الدين بالموضوع يعني ما بحبش الاسئلة دي على فكرة، ده مسيحي او مسلم يعني بحس ان دي ملهاش علاقة بحاجة يعني، وبستغرب الناس اللي بتسألها. اسمي مكتوب في القناة مينا. انت ليش اسمك ليش ولا ايش؟ مينا، اسمي مينا، اسم القناة مينا جمع، انا اسمي مينا. ما انا كمان بالنسبة لي الشخص الدين يعني ملوش علاقة يعني، ما في مسيحيين وحشين جدا، في مسلمين وحشين جدا، في برضه مسيحيين كويسين وفي مسلمين كويسين، في ناس هندية لا مسيحية ولا مسلمة كويسة ووحشة، اللي علاقة بالشخص مش بالدين بتاع الشخص. It's locked, all right. I should find another way to get in to the neighborhood. طب انت لما انت عارف ان هو ملوش علاقة سألت على الدين ليه؟ بس عشان مش فاهم يعني هتستفاد ايه من السؤال صراحة. طب خلاص كويس. انا مسيحي وافتخر بس كده. السيف قوي كتير فعلا.
وكمان برضه عشان اعلى مستوى I برضه think ليفل this 5. passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Your prey is mine now. You're ايوه mine. قتلته من غير ما تلمس، ما لمسنيش ما لمسنيش. ما لمسنيش لمسة. والله يا حسن انا لو عندي وقت هشوفها، بس أنا ما عنديش وقت. تصدق يا خالد في حاجة غريبة بتحصل؟ انا لما بشيل الناس المشتركين بيزيدوا. يعني شلت 2 النهارده، كنت 75 بقيت 77. يعني شوف ربنا. لما بشيل الناس المشتركين باسم الصليب بيزيدوا مش بيقلوا. اسم الصليب طبعا. عشان انا شلت عاملها مخفية يعني، مش مهم يطلع رقم لايك. عايز تعمل لايك اعمل لايك، عايز برضه تعمل ديسلايك اعمل ديسلايك، بس انا شايله مش هيبان لحد خالص ولا حتى انا. It's locked. وعلى فكرة بس نقطة ان انا مش بحب العيال يا جماعة، انا كنت عيل يعني، مفيش حد اتولد كبير بس تمام، ودي مش حاجة عيب ان الواحد يقول كان عيل يعني، عشان انت ما كبرتش كده. زي ما انت بتقول كده بسم الله الرحمن الرحيم كده، احنا بنقول باسم الصليب عندنا تمام. كل واحد ليه مقولة كده باسم الصليب. ويعني يا ريت يا ريت يا ريت، عشان كده انت بدأت تضايقني، بلاش أسئلة في الدين، عشان كاتب لا دين ولا سياسة ولا أي حاجة من الحاجات دي. بلاش أسئلة في الدين تمام، عشان احنا كده بدأنا نتضايق من بعض. فزي ما كنت بقول، ما انا كنت عيل، كنت طفل، كلنا كنا اطفال، كنت بتابع ناس على فكرة. كنت بكتب لناس وناس ما تردش وناس تشوف رسايل وكده، بس ما كنتش رخم. الغباوة دي الغباوة دي. طب نحب نقول لك وداعا حسن. وعلى فكرة انا ما بزعلش خالص لما بشيل الناس المستفزة دي، عشان انا كاتب نتكلم باحترام وادب، قايل لناس ما تعملش كذا كذا كذا، ما بحبش الكذب، ما بحبش الحاجات دي كلها، قايل ما نتكلمش في الدين، هو داخل يتكلم في الدين تحديدا، فلا يعني مع نفسك. هو انا كاتب ما فيش في الدين، عشان ايه بقى ما ندخلش في مناقشات بقى
ودينك وديني ومش عارف كل واحد ليه دينه. اللي مش عايز يفهم كده ده بقى يروح يولع في نفسه. تمام. انت مش احنا الحمد لله متربيين على احترام الاديان، متربيين عن ان انت ما تصاحبش واحد على دينه، صاحبه على شخصيته. يعني لو عرفت حد، لو انا مسيحي وعرفت حد مسلم ما اقولوش ابعد عني، عشان مش بالدين هو. بالمناسبة بس انا كل اصحابي مسلمين مش مسيحيين، كلهم بمعنى كلمة كلهم. والحمد لله ما فيش مرة واحدة بس اتكلمنا عن الدين. فانت داخل تكلمني في الدين؟ لا شكرا، روح كلم نفسك. ايه ألبرت سيد سندي؟ ألبرت؟ في حد هنا اسمه ألبرت؟ ولا خلصت الانفستيجيشن بتاعه قبل ما اقابله حتى؟ اساسا مش جاي لألبرت، انا جاي عشان اروح مش عارف ديسون ده ولا مش عارف اسمه ايه. ايه اللي جابني لألبرت؟ على فكرة يعني بس هي نقطة بس مختصرة عشان الكلام ده. بص يا خالد، انا هعمل معاك خدمة حلوة اوي. بس عشان واثق فيك وواثق في اختياراتك. تمام. انت حاليا تقدر تشيل رسايل وتقدر تشيل ناس يا خالد. تمام. هتدوس عليه وتكتب hide user on this channel. تمام. يعني اخفي هذا المشترك من هذه القناة. اللي هقولك عليه شيله، معلش يعني هتعبك معايا. كنت بقولك ايه بقى؟ وهتلاقي حتى بجد اول ما اعرف مشرف عند مين. اكيد مشرف عندي يا خالد، هتكون مشرف عندي. المهم كنت بقول ايه؟ هي حاجة بس عشان نختصر موضوع الدين. والله اول ما اعرف. ما بتقوليش انت الحاجات دي يا خالد، ما بتقوليش انت. يعني خلاص عرفنا. ده حقد بعيد عنك يعني. هو عنده 1700 وانا عندي 300
تمام. فتقول اسم قناته ده حقد بقى، ما تقولوش. هلا حسن. بس نشوف البداية بتاعت حسن ده هتبقى البداية عاملة ازاي عشان نفهم بس. المهم لا انا بهزر عامة، بس ما تقولوش بقى. المهم كنت بقول لكم لما بتكلم على الدين، تمام، هي حاجة مختصرة عشان نختصر الموضوع ده. مفيش حاجة اسمها مثلا المسيحيين محترمين المسلمين مش محترمين. هي مش بالدين، هي بالبشر. لا عادي ممكن قنوات اشجعها، بس هي القناة دي father was determined to find and save her. تمام. يعني الفكرة ان دي قنوات انا ما اعرفهاش، لو قنوات تستحق ان الواحد يدعمها عادي، فاهم قصدي؟ المهم يعني مفيش حاجة بالدين، مفيش حاجة اسمها بالدين. الناس بقى اللي بتاخد بالدين دي مريضة نفسية. كويس كويس يا حسن، ورأيك فيها ايه؟ تصدق يا خالد انا عندي احساس ان الناس اللي انا شلتهم من القناه دول ما كانوش مشتركين اساسا، عشان كان واحد يدخل يقول لك انا مشترك جديد وما كانش عدد المشتركين بيزيد حتى. يعني تقريبا هم كانوا بيدخلوا من غير ما يشتركوا. I cannot enter. يعني مستغرب والله، يقعد يقول لي مش عارف ايه. هو منور يا حسن طبعا، بس يعني ما احبش حد يقول لي اتكلم في يوم ما اتكلمش في ايه. يعني منور تمام، بس يعني ما احبش حد يقول لي اتكلم في يوم ما اتكلمش في ايه. لو انا عندي كلام عايز اقوله هقوله، فاهم يا حسن؟ المهم زي ما كنت بقول ان هو مش بالدين، يعني مش بالاشخاص. يعني هو ايه ده؟ يعني بالنسبه للعالم الصغير في المدرسه بصراحه ما شفتش كانوا بيعلمونا في المدرسه ما تصاحبش ده يا حبيبي عشان ده مسيحي، او ما تصاحبش ده يا حبيبي عشان ده مسلم. انا كنت حاسس ما تبقاش تشيل رسائل يا خالد، بس لما يعني هقول لك انا لو لقيت رسائل مسيئة او رسائل مش عجباني هقول لك شيلها، تمام؟ انما في العموم لا ما تشيلهاش، يعني عادي، يعني رسالة عادية. انا بتكلم في الدين انت بتعتذر طبعا على عيني وعلى راسي، وانا كنت حاسس ده، بس عشان ابقى صريح تمام، يعني كنت حاسس ان انت حسن الاول. والله هي اول مرة تحصل ان حد يدخل يقول لي شيل البلوك من حساب الاول، بس وانا مستعد اشيل البلوك ده على اساس واحد، ان حضرتك تكون محترم وما تتكلمش في الدين تاني. لو اتكلمت في الدين تاني انا مش عايزك عندي في القناة تاني بصراحة. بس انت شكلك شخص محترم وعاقل كده ومحترم كده،
ماشي. حسن حسن حسن، نشيل لك البلوك يا حسن. يا سلام، تؤمر يا حسن تؤمر. حسن اكس تيم صح؟ حسن اكس تيم اسمك؟ شلت البلوك. دلوقتي بس انت عرفت ان انا ما بهزرش، هيحصل منك اي تصرف وحش هيبقى مع السلامة يا حسن. هو انا مش فاهم. ماشي. London vampires are so weak! How long are you gonna keep me locked in here? ايه؟ تمثيل ايه والصوت ايه بجد مش فاهم. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse. I must find my father's body. Goodbye. لا وهي المشكلة يا خالد ان هما ما بيجوش يعني في العادي ما بيجوش البث، وقت ما بيجوا يقولوا كلمتين يعني
ملهمش لازمة ويمشوا. فاللي هو طب انتوا جايين ليه؟ حسن انت ما بتردش ليه؟ البعض. ايوه يا حسن كنت بتقول لي برنامج بتسوي فيه التمثيل. برنامج ايه؟ تمثيل ايه وبرنامج ايه عشان مش فاهم. هو يعني ولا انا فاهم ولا حد فاهم يعني. تقصد اللي بعمل منه البث؟ تمثيل ايه؟ مش فاهم حاجة. نفتح الباب ده الأول. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. حلوة اللعبة. خالد لو موجود امسح احمد معلش عشان انا تعبت. لو موجود امسح احمد. انت مش فاكر انت قلت ايه؟
هو معلش، هو انتوا بتيجوا تضايقوني؟ اولا اسمع، انا اشوف يوتيوبر عندهم نفس المايك ممتاز، حقك، لكن المايك حقك خايس من ناحية ايه مش عارف. تمام. دي نقطة. استنى يا خالد ما تمسحوش لحظة. مش فاهم من ناحية ايه خايس. تمام. بس اليوتيوبر اللي انت حضرتك الصوت خايس. واو اول ما اعرف. طب عموما انا الصوت عندي خايس، لو مش عاجبك اتفضل. تمام. يعني بس في العموم. تمام. دي الاجابة العادية. الاجابة التانية كده كده انت يعني مكنتش لازم اقولها لك، بس هقولها يعني بالمناسبة يعني. هما بيعملوا عليه تعديلات. تمام. فالصوت بيطلع زي ما حضرتك بتسمعه، انما انا ما اعرفش التعديلات اللي هما بيعملوها. تمام. هما ناس بقالهم كتير في المجال ده، وهم عارفين ان التعديلات اللي بيعملوها في الصوت كويس. تمام. ما هو الصوت مش خايس، الصوت مش بشع، الصوت مش اوحش من الصوت اللي عندهم مليون مرة. الصوت على فكرة متقارب، مش وحش قوي للدرجة دي. تمام. خايس اللي هو يعني وحش. في فرق بين ان انت تقول مش حلو، في فرق ان انت تقول الصوت عندك مختلف عنهم، انما مش اللي هو خليته بشع وخايس. مش بشع وخايس هو، وانا متأكد من ده. احمد انت قلت ايه؟ انا عايز افتكر، انت قلت حاجة. ما انا عارف في الايميل التاني، مش فاكر انت قلت ايه، فانا اضطريت امسحك. ده اللي انا متأكد منه. اصلا اللي بمسحهم بقوا كتير قوي، فبصراحة انا مش فاكر انت قلت ايه، فانا اضطريت امسحك. هو يا حسن اعتقد ان انت كل كلامك بقى وحش، مش عارف، بعيدا عن رأيك. تمام. انت كلامك كله ما بقاش حلو. لا النهارده اكيد قلت حاجة النهارده يا احمد خلتني امسحك، بس انا بصراحة مش فاكر. هو انت يا حسن سألتني على الدين صح؟ انا دلوقتي عايز اسألك على سنك، انت عندك كام سنة؟ وما تكدبش، يعني قول الحقيقة، عشان انت لو قلت 30 سنة هتبقى كداب، 20 هتبقى كداب، فقول السن الحقيقي. يعني عايز اعرف سنكم معلش، يعني عايز اعرف المتابعين اللي عندي سنهم كام. لا ما هو مش الوحش انك تسب يا احمد، يعني مش الشيء الوحش انك لازم تسب. طب انا بقول لكم قولوا الحقيقة. انا بقول لكم قولوا الحقيقة، عشان الاعمال دي لا. يا لهوي على الكذب يا حسن. من مصر وبتتكلم كده ليش؟ ولا تزعل ومش ده انت مصري؟ طيب. هو عامة مش مصدق سنك انت واحمد. ثانيا اللي بمسحهم لاسباب كتيرة، اولهم ان هم بيكونوا بيتكلموا اسلوب مش حلو، بيكذبوا. تمام. عملوا حركات اطفال كده انا ما بحبهاش. ماشي. فاولا انت بتكذب يا حسن، وانا اللي بيكذبوا ما بحبهمش خالص. مين اللي قال لي ان هو لعب هاف لايف الجزء الثالث؟ كان محمود هو اللي قال لي لعب الجزء الثالث، فانا ما بحبش الكذب. والناس اللي ما بتتكلمش باحترام وادب، وبتتكلم برضه في الدين والحاجات دي، وانا قايل الحاجات دي لا.
هو يا احمد انت حسن صح؟ يعني انت اللي انت الايميلين، عشان كنت بكلم حسن اللي هو مش مصري، فانت بتقول انا مصري وبتكلم سعودي. انت الاتنين يا احمد؟ يعني انت احمد وحسن انت الاتنين وعندك 19 سنه و21 سنه؟ يعني اتلخبطت، بدل ما تكتب من هنا كتبت من هنا. يا نهار اسود. شفت الصدمه. صح انت مش حسن صح. اصل انت كل كلامك باحمد ما كانش سعودي، كل كلامك بحسن ما كانش سعودي. اقول لكم على حاجه عشان اخلص اللعبه. شرفتوني ونورتوني تمام. وانا بصراحه انا بصراحه هتعب، مش هقدر اقعد اتكلم كتير. اللي انا عايز اقوله شرفتوني نورتوني، بس ممكن تشوفوا قناه تانية غيري. يعني انا حاسس ان كلامنا كتير مش حلو. يعني انا بقيت حاسس ان كلامنا كتير مش حلو، واعتقد ان مش انا اللي انتوا متابعين. حسن بتتابع انت يوتيوبرز تانية عندهم المايك صوته طبعا احسن من كده مليون مرة تمام، فتقدر تروح تتابعهم وتبعد عني خالص عشان الصوت عندي خايس ووحش. احمد مش فاكر انت قلت ايه، بس يعني ايه صح يا حسن، تقدر تروح تتابع ناس مسلمة. يعني بدل ما تتابع واحد مسيحي زيي تقدر تتابع ناس مسلمة. فيعني انا حاسس ان احنا مش هنقدر نستمر في القناة دي كده مع بعض، فالاحسن ان انتوا تشوفوا قناة تانية غيري. يعني ده الاحسن لكم. ده احسن لكم يعني. نكمل بقى اللعبة. May I ask what you're doing? I don't know. You must have. From what I have... What can... It's the only... Why is... Because I... What kind of question? The truth. And I believe you just did it, actually. May I... I believe... What... He's... Is that all? Pericles is... سلام يا أحمد. Who are you? The more I think about it... But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How... I'm afraid... Have you ever felt... Trap? At least... اعتقد يا حسن انت بتتابعني عشان انا بكلمك وبرد على What can رسائلك. you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Goodbye. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... I think I would... That's odd. I'm afraid not. Tell me about yourself. We are waiting. And why? Because we need... Why do you want... I'm not... Can you... As you like. Please. Do you like? I know... Yes, me too. But what if... Do we ever know? And what... I stopped what? But what... Does it really... Tell me... I just... Pericles. Agamemnon is... naive. At least... But is that not... What can... If you are certain... That's it? For the time... Who are you waiting? I really can't answer. And why is... This person... But why would... Well... What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye. Hello.
Goodbye. Good evening. I'm conducting. And who are you? I'm Dr. I'm Detective. I'm here. Then we have the same objectives. What? I'm the one. What? I'm not. Haven't I? All right. We both. Why are you? Criminal. Does the name? Of course it does. What are you? I told. Do. Yes. What about? I know. Tell me all you know. I'm not even. How could That's my main problem. What are you? I have a missing. Tell me about. She's a waitress. Do you have any? No. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? What else can you? Aloysius Dawson is exactly the kind. Goodbye. Goodbye, Doctor. اوكي. لا. It's locked, all right. ما اعتقدش يعني انا احاول اخلص على اقعد راسع واقعد اقطع عليه. ما هو انا بقيت بجري حتى الحوارات دلوقتي عشان كده الحوارات مش مهمة يعني. الاستمنة هنا 32. شكرا يا حسن والله شكرا. واحد وأربعين وأربعة وأربعين. عامة مش عاجبني أسلوب إن واحد يعمل حسابات كتير عشان يشترك لي. هينحذف في يوم، هيحذف قديم هينحذف في يوم.
نطوع ايه بقى المرة دي؟ كده كده هننام هنا على السرير. ده خلاص، ده خلاص. اليوتيوب كده كده هيشيلها، هو حسن لسه ما يعرفش المعلومة. اوكي. كده دول كده تمام، ماشي. بس حلوة دي كمان كده. فاضل شوية حاجات قليلة كده. دي لسه بتاخد كوست 25، ماشي. لونه حمى دم، هو كلب بني ادمين بقى. كلب بني ادمين. اليوتيوب بقى عندي كان 200، كان 377 بقى 368. الحسابات دي كلها وهمية عشان بقف عند 368. بص يا حسن، يعني الحسابات اللي انت مشترك بيها عندي دي يا ريت تحذفها او تلغي الاشتراك بيها من عندي. يعني انا عايز حساب واحد، مش عايز كل الحسابات دي. انا ما بحبش الاسلوب ده عشان افهم. راح الغي لانك تكرهني. انا بكرهك؟ انا تعبت يا حسن، انا تعبت. انا قلت امشوا من القناة دي عشان ايه؟ عشان احنا مش هنقدر كده مع بعض. فايه، فشكرا جدا يا حسن ليك والله. شكرا على كل الحسابات اللي انت عاملها دي عشاني بس. شكرا. ويعني اتمنى ما اشوفكش تاني بصراحة. انا تعبت.
طبعا مش هوصيك بقى يا خالد، لو حسن لقيته دخل بحساب شيله. المنطقة دي كده في الباي باي طبعا خلاص. بقت 39. ايوه ما انا اكلتهم امبارح. تسلم تسلم. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ مين الهندي اللي قاعد ده؟ Perhaps London will survive the epidemic, but I see terrible trials awaiting in the future. وغير كده اصلا مش عايز واحد بحسابات، انا عايز واحد يجي يقعد معايا في البث. اصلا مش بنزل فيديوهات عشان Jonathan Reed. I beg your pardon, sir. Of course you do. Our mutual friend. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. Khaled. I'm really glad. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. Khaled مشي ولا ايه؟ They've told me of your unquenchable thirst for blood. What can you... I really... So you... Oh, I... Do the... No. Read... You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark. Can you read the... Are you sure? Yes, I am. It will cost you... Here is the snake. بالظبط هو شخص واحد مش عايز. Can you put the money... Here. The joke. Tell me... I'm from... For how... It was... What do you make? Edgar. Somebody... God of... Did they steal... A person. Do you want... If you ever... How do you... I told you. Is it possible? A vampire. I would rather not know. لا ده مش دعم. How do you... I told you. Is it possible? Vampire. All right. You'll come. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The Swansea. She was no longer... She returned as a force of... وغير كده بس هي في نقطة ان انا مش عايز ناس بحسابات ما حتى ما تجيش تقعد معايا تتفرج معايا تتكلم معايا. Who found... So you're not... وعشان بس نتأكد بس ان هم ولا ده ما شاء الله يعني عندهم 19 21 ده بيقول لي بتكرهني. Can you... Put the money... Here. So... Can you read the card? Put the money... Here. The sword. Can you read the card? Put the money... Here. The glass. Can you read the card? Can you read the card? The cards have nothing else to tell you. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course, we met... He's not the only one. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Can you... The cards... Goodbye, sir. I rarely wander. Cards never lie, but they are never easy to read.
هو اعتقد هو ده القصر، بس ادخله ازاي؟ حبيبي يا خالد، تسلم. حبيبي مين؟ مين؟ هو انت كنت خاطبتي؟ حبيبي يقول لي حبيبي يعني. I cannot enter. الناس القذرة دي فعلا لازم تتشال. انا بلعب لعبة كئيبة ومع ناس قذرة يعني، ربنا يصبرني يا رب. يقول لي انا كمان بدي صير حبيبك. لا يا حبيبي انت شاذ، دي حاجة ترجع لك. الناس مش زيك يا رب. This is not a place for you, sir. Oi, you! Stop there! Looks like an ربنا يهدي، ربنا يهدي المجانين دول. استنى لسه بيعمل حساب تاني عشان يدخل يكلمني منه. لسه الحفلة ما انتهتش لسه. يعني يخرب بيت كورونا اللي خلت الأطفال قاعدة في البيت تعمل حسابات وترخم على الناس. يعني يخرب بيت كورونا. لسه هشوف، يعني انا بشوف ولسه هشوف تاني. عارف. ربنا يقف معاه الحد التاني ده بقى.
Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains, am I ready to make a dying man my progeny? والله انا لو وصلت 300 بس تكون ناس بجد، مش واحد عامل لي 30 حساب مشترك فيه عندي، ابقى مبسوط. مش هوصل ل1000 وكلهم من شخص واحد. ربنا يهديهم يا رب. مش هم فعلا مش عارفين هما بيخلوا الواحد يحس بايه. ربنا يهديهم. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. وعلى فكرة فعلا موضوع الجيميل ده لازم بعد كده يبقى برقم تليفون. ما ينفعش انه كل شوية حد يعمل ايميل وخلاص، لازم بعد كده يبقى برقم تليفون، عشان في حد هيقعد بقى يشتري ارقام تليفونات عشان يقعد يعمل ايميلات. هو لازم يبقى رقم تليفون بعد كده. يروح بقى يشتري شركة تليفون كاملة عشان يعمل الحسابات. هم عاملين كده في ياهو اصلا. ياهو عاملين كده اللي هو عشان تعمل ايميل لازم يكون عندك رقم تليفون. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs, and the cold, so cold. طب انت هتستفاد ايه من الكذب يا حسن؟ تستفاد ايه من الكذب؟ تستفاد ايه من الكذب يا حبيبي؟ انت كتبت اي حاجة كمان؟ يعني ما جاش في اسمك ان انت تكتب محمد، كاتب جهاي هاي 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 اللي انت كاتبه ده. I will become your maker. Do you understand what that means?
Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Tani? What do you know? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose. يا نهار اسود ده هيبقى وحش قوي. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. أهلا مرحبا مين؟ Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. بص يا حسن هفهمك حاجة، يعني انت مش ملاحظ بس يعني ان الصدف ان اكتر من ايميل اول ما اشوفهم كلهم جداد ييجوا في نفس اللحظة اللي بحذف فيها ايميلك اللي قبليه على طول؟ استنى ممكن يكون مش هو. مالها لعبة فرزة؟ By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. استنى خليه يقول. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. روح كل يا خالد بدنا وشر. شكرا. هو اسمك ايه معلش عشان مش واضح عندي؟ What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. يا ريت نخلط بس عشان ألعب. حسن ما بتزهقش؟ 5 إيميلات 5 إيميلات يا حسن. اسمك هم؟ مين حسن؟ واو طبيعي يعني. الحلفان كدب حرام برضه. مالها لعبة فرزة؟ مالها لعبة فرزة؟ أنا عايز أعرف بس أنت عرفت قناتي منين؟ ومالها لعبة فرزة؟
مبروك انك لعبتها وجميلة. عرفت قناتي منين؟ I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Are you ready for immortality, Mr. Dawson? Drink now, and say farewell to life as you prepare to be reborn. What do you mean, drink? Wow. What about the blood transfusion? I'm the doctor and the vampire here, so I'll give the orders. Drink, sir. Now. All right. Good. That's enough. That's enough, I said. خلاص يا عم الجعان انت. I will not die. Thank you, sir. Thank you. Oh no. You will die, sir. Steel yourself. You're already in death's grip. Baby to die. يس مسمعز وصلنا ليفل 5. لا ما فيش حد مزعلني، في حد خنقني، مش زعلني، خنقني بمعنى كلمة خنقني. يعني عمال يعمل حسابات واشيله، وشخص رخم وحش جدا، وعمال يعمل حسابات واشيله ويعمل حسابات واشيله ويعمل حسابات واشيله. ما عندوش دم، ما عندوش دم، ولا عنده دم ولا عنده كرامة ولا عنده اي حاجة. طفل. Is it done, Dr. Reed? Is a look... Yes, my lord. Ascalon has a new recruit, as you ordered. Wonderful news. I've waited for this outcome for so long. Tonight you served your country, the king himself, beyond all expectation. Thank you, my lord. No, thank you, Dr. Reed. Now, could you do me one last favor? Of course. What is it? Go outside and talk with that disgusting creature I saw waiting for you in front of this mansion. I have no idea what you're talking about, but I'll have a look. Good. I didn't kill her on the spot, for she claims to be a friend of yours. But don't you dare bring such a creature near me again. كيف يعني؟ بقولك بيعمل حسابات ومسحها من القناة، ويعمل حسابات ومسحها من القناة، ويعمل حسابات ومسحها القناة. وطبعا انت اكيد احتمال 50% او 60% تكون واحد منهم، ما معرفش. ايه المايك اللمبة حقه جميلة، ليش ما تشيل الجرين سكرين؟ ايه؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايه علاقة دي بدي؟ لا مش هشيل. اشيل ليه الجرين سكرين؟ انا اول ما اشوف ناس بتدخل تقول لشخص يعمل ايه في البث بتاعه. We meet again at the strangest of times, young Ekon.
So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. روح اشرب انت من مية الحنفية. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Tell her I worry about her. Do not, for she has had strength and wisdom for so much longer than you. Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising.
نروح ناكل بس شوية الشعب الأول. ما بتزهقش انت. هاي هيعمل في دلوقتي. ايه ده؟ هو انت مش حسن؟ يبقى انا ظلمتك، شكلك مش حسن. انا ظلمتك. Mr. Bates. Evening. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. بيقولوا كلام يزعل قوي بصراحة. Good evening, Mr. Sure. ده اكيد هيقول قتلت دورسي وجاي تقتلني انا كمان، اكيد هيقول كده. I failed to protect Dorothea. I fall like she fell, but our fight is still alive. يعني ايه؟ يعني ما في ايه؟ لا حاليا ما فيش عنف، بس هو في عنف في الدنيا. مش عارف انا اللودنج اللي بيجي وسط الكلام ده عبارة عن ايه. Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again.
يا حسن، يا حسن، يا حسن. يا ابني انا زهقت. انت يا حسن ليه عايز تبقى عندي في القناة؟ يعني ليه اشمعنى قناتي؟ معلش. وخليك صريح، خليك صريح بس عشان يعني ايه، ما بلاش نكذب. ليه عايز تبقى عندي في القناة؟ عشان كده هتتمسح ماشي، فيعني خليك صريح، ليه عايز تبقى عندي في القناة خلاص؟ قناتي حلوة، في قنوات أحلى مني. Why convince me to live if it was to kill me later? If it was a game, consider it a success, you cruel demon. No, I wasn't supposed to kill you. في ناس عندها محتوى أحسن مني مليون مرة. أرجوك سيبني وروح لهم. أرجوك سيبني، أنا بطلبها منك أهو. عمرك شفت حد بيطلب منك إن حد إن هو يسيب قناته؟ سيب قناتي تمام وروح لحد غيري. أرجوك سيب قناتي وروح لحد غيري. أرجوك سيبني، ما تعتذرش. كل اللي أنا عايزه منك إنك تسيبني وتروح لحد غيري. يلا باي باي يا حسن، أتمنى ما أشوفكش تاني بعد إذنك. والله ما كان قصدي اقتلك، بس هو يعني مجبر اني اقتلك. Good evening. My brother. I can't see anymore. I'm cold. Forgive me. For this time, I really leave you alone in the dark. متخافيش، هخليه يجيلك. هلا هلا. Good evening. I'm afraid. Your suspicions concerning Albert were legitimate. No, I wasn't. I just went mad. You had better speak. I'm afraid it's too late. I point. انت برضه مصمم ان انت تفضل في قناتي؟ مصمم انك تفضل في القناة هنا؟ اقعد بقى قول لي ايش قصدك، انا ما فاهم. وانا قلت لك انت شخص ما عندكش كرامة، وانا مصمم انك ما تفضلش عندي في القناة.
خلي عندك كرامة وامشي. كرامة لو تسمع عنها. انا مش بمسحه غير لما بتاكد ان هو خالد، عشان بس لو دخل ما تمسحوش على طول. اللي هو انا بتاكد ان هو ده حسن وامسحه على طول. I'm not afraid anymore. I died in this trench a long time ago. يا اخي هيخرب لي مزاجي والله، يعني انا قاعد مستمتع باللعبه، هو شخص رخم 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 رخم. روح لابوك. I'm not your boy. مفيش خالص، مفيش كرامة ولا في دم ولا في أي حاجة. يا ترى الإيميل اللي هيعمله هيسميه إيه دلوقتي؟ أنا عندي فكرة، يسمي إيميل يكتبه أنا ما عنديش كرامة عشان نعرف. No, not now. Not me, please. I'll be good. بعدين يا حبيبي، بعدين. الناس بتقل جدا. We can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You. Why do you keep on working for the gang? It's true, I hate this job. And I know I made some... You could leave. That's easy. يلا حبيبي. My son. Who will take care of him? Was I a good father? شوية شوية. يا نهار اسود على عينه. Fancy You never...
I never had any luck in my life. And now I die alone. كلامهم والله العظيم بيخليني عايز اعيط. بتكلم جد على فكرة، كلامهم فيها هيخليني عايز اعيط. Good evening, Harry. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. Death is so cold. I hoped it would be more meaningful. انا بفوت على بيوت الناس وقت هو انت مش بتحب الموت يا ابني؟ انا ما سبتش حد ما قتلتوش. تعال حبيبي. رجل الإيمان والتقوى. هنا فاضل 2 غير ده تقريبا. 3 فاضل 3 في المنطقة في الوايت شابل فاضل 3. أنا هبقى أسطورة الأساطير بعد كده. Please forgive me, my lord, for my eyes were blind to the devil in front of me. ولا يقول لي My task will remain unachieved. المايك عندك خايس. المايك عندي خايس يا عم امشي. اقول لك ايه يعني. بيقول لي شيل الجرين سكرين. ايه ده؟ انا عايز اسمعك انت هتقولي ايه. انت اكتر واحده فعلا عايز اسمعك هتقولي ايه. Oh, cruel thief. I still had so many things to give to this world. You stole all my tears and all my joys to come. أخيرا سمعت صوتها. Good evening. And good evening to... المشكلة ان هم بيقولوا على جونسون كلام وحش وانا ما يعني في نيتي حقيقي مش عايز اقتلهم. بينيموا مغناطيسي يعتبر. Death has no splendor at all. Oh, I see it now. I see it. Oh, the verses I could write. مش فاضل غير ده.
وعايز علاج ليه؟ نعالجه وبعد كده ناكله. معايا واحدة مش لازم نعمل. Good evening, Mr. Swan. Is it you? Tell me, how do you see the world these days? What can I do for... I found another page of... This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. I would need more paid... The remedy investigation. You seem actually... Yeah, thank you. باي باي يا راجل يا عم. I can see again. I can see this room. I see my blood. I see you, my killer. والله كلامهم بيوجعني. رجع المستشفى. This is now my domain, young Ekon. Over there! There's one of them vermin! لا مش بيشوفوا يعني افكارهم بتروح في دماغ جوناثان على طول وقت ما بيكون لسه بيعضهم يعني حاجه زي كده. في اللي يقول له احنا وثقنا فيك وانت طلعت حقير وكذا وحاجات زي كده. What is this truck? Are the vampire hunters here already? دكتور سوانزا في ايه هنا؟ اتفضل يا خالد. يعني لو بصينا هنا كده المنطقة دي كده خلاص كله ميت، المنطقة دي كده كله ميت، المنطقة دي كله هيموت ان شاء الله بإذن الله بكرة على خير. المنطقة دي برضه هيموتوا يعني قربنا نقتلهم كلهم كويس. Those bastards. What have they done to Edgar? باي باي خالد.
لا حلوة الإيد اللي فوق أو تحت. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're his progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! داريوس كانت هي السبب. So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Come on, if you're so innocent... True defender of this land will protect me. Close your eyes! This is gonna hurt. Your poisonous bite is useless on me. Cleanse you. Close your eyes. This is gonna hurt. Show some. كده حبيبي True light will cleanse you. We are the Buries a hitch. guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be.
of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwin. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. No. That's where you're mistaken. What do you mean? I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. شفت حقي؟ I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. ما كلام. اللعبة عبارة عن حاجتين، تتكلم مع الناس ولودينج لودينج لودينج. Which the theater? Okay. ينفع انام طب الاول؟ Wow.
الله. كده احنا خلاص قبل ما نخلص اللعبة فايه نقفل الشات. كده اريح. داوسون اوكي. كده مفيش ناس كتير دلوقتي تتفرج اصلا، بعد بس اللي كان موجود كده احسن. Whitechapel Lost. كلهم تعبوا ماشي. واحد اتنين تلاتة
4 5 6 7 8. ثمانية. وانا كده اتصرفت مع الراجل ده صح؟ راح فين؟ انا كده خلاص خلصت معاه. دكتور سوانزر لسه ما عملتش معاه حاجة. Do you require? I could. Good evening. Good evening. Do you need? Not good. استنى حبيبي ما تقعدش تتكلم الحلو. Soldier, no. As don't. Good. Good evening. Do you require? What? Good. Good evening. Do you need any? You want? I have to go now, sir. Good evening, sir. Doctor. Never end. Good evening. Good evening. Is there anything else? Read. Unfortunate. Goodbye. Sweet girl. Reads me like a book. And do you need my med? I would. There is. Goodbye. Good evening. Do you? And goodbye. واحد Do you need? Then I'll. Goody. Do you need? Yes. Good. I met him in New York. Good. Do you? No. Ah. Goodbye, nurse.
تعال هنا تعال هنا تعال هنا. Good evening. Do you need... Yeah. Good. بس كده عالجتهم كلهم. لحظة واحدة. No civilians allowed, sir. Crush the links, boys! Sorry, sir. No admittance. Over there! There's one of them. Ah! Crush the legs, boys! Back in the grave, you! سيبوني ادخل كده يا كلام. عارف عملتوا ايه في المسرح جوه من غيري. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. الله يسوس على وشك. Oh my God! Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. منور يا حسن منور. It smells like rotten meat.
Remember your vows, friends. See them? للأسف الكاميرا ما بتتباعش بقى. الناس اللي ما عندهاش كاميرا دي الكاميرا ما بتتباعش. ومش فاهم ان هو كده بيساعدني ولا حاجة معينة. Dr. Edgar. It's locked, all right. Better go home, sir. Don't come any fucking closer. والله مش عارف اشكرك ازاي. I'll put an end to you. والله فعلا بيساعدني على حاجة معينة. It's locked. والله ده انا ممكن اطول البث عشان انت ايه اللي جابك تاني يا خالد؟ يا ابني انت مش كنت رايح ترتاح يا ابني؟ والله ده بيساعدني على حاجة جميلة جدا، بيساعدني بس هو مش واخد باله. والله مش عارف يعني اشكرك ازاي يا حسن على اللي انت بتعمله ده. والله يعني انت فعلا بتساعدني على حاجة عمرك ما هتعرفها عشان عمري ما اقولها لك. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. I should find the key to that box. بس فعلا هو بيساعدني على حاجة. It's locked. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here.
شكرا. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Edgar, as much as I would like to believe you, I have a few concerns that require clarification. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? يعترف بالحقيقة. Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a
Sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance, just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. To die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Chapter 6. The Dying Swanson. Take care of Swanson's fate. Complete the game. خلاص كده ماشي حلو ده. without killing anyone مش عارف ايه. مستعد ماشي. اوكي نروح بقى ناكل المستشفى بما اننا كده حولناه.
Lady Ashby. Okay, Lady Ashby. I'm going to talk to you, but not now. حاول بس اخرج من المسرح ده. حلوة اللخبطة دي. نبدأ بمين هناك في المستشفى ناكله؟ بكلمك يا جوناثان لحد ما اللودينج ده يخلص. نبدأ بمين في المستشفى ناكله يا جوناثان؟ Return later. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. It ain't human! Kill it! صح كده ماشي. It's one of them! Steady, boys! We've got one of them here! A leech! A leech! ممكن اكل حضرتك؟ Good evening. Good evening. معلش انا كنت عايز اقتلك في مكان قيمته اعلى من كده بس معلش. Of the sick, of the poor, Dr. Tibbets. ولا بقى عيانين ومش عيانين. يا شيخة اقعدي بقى.
عيانين اللي بتفكري فيهم. Good evening, Doctor. حبيبي يا دكتور حبيبي. فين في المستشفى بقى؟ حلو المكان ده. I'm sorry, Nurse Brannigan. I won't witness the great doctor you were destined to be. ما تزعلنيش ما تزعلنيش. هو ليه مكتب اصلا؟ ايه المفتاح للمكتب بتاعه دي؟ انا اول ما اعرف. المكتب بتاعه عرفت. Another night with the glorious battalion of Pembroke. It's locked, all right. ده مش المكتب بتاعه. هنا مش المكتب بتاعه بقى. دكتور اهو. 3 دكاترة ده 3 دكاترة. ده مكتب ل3 دكاترة. اشتراك. مشتركين في المكتب. It's locked, all right. I wonder why. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. I knew I should have fled this rotten city with Milton since the first day of the contagion. الموسيقى لوحدها دي اللي بتحسس الواحد بالذنب. Good evening. Good evening.
my princess. Flee away while you can, for all is lost. ماتت قبليك يا حبيبي، ماتت في نفس المكان ده قبليك على طول. عايز اقتل الدكاترة بصراحة قبل. Good evening. And good evening. قبل العيانين. No. I could have been a great surgeon. The greatest. بس بقى يا اخي ما تحسسوني بالذنب يا اخي. Good جنب صاحبك يا حبيبي يلا. So you were the proverbial wolf amongst the sheep, sir. I should have killed you for the sake of many. صح اللي بتسوى الميتين. الفرق اللي بيني وبينك ان اللعبة بتجبرني ان اسرق الميتين عشان بيبقى معاهم حاجات مفيدة. انت بقى اللعبة اجبرتك ولا حقارتك اللي اجبرتك؟ I'm quite... يلا بينا بس هنروح رحلة كده. I can't die. Not now. Pembroke needs me. All those poor people. اديني كويس يعني قلتلهم عشان هلعب اللعبة دي تاني. بقى مين الكويس ومين اللي مش كويس كده. Good evening. انت عايز تموت صح؟ انا يحيى. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. We like a book. Never could keep anything from her. عايز ابنك لوحده بعد اذنك.
You're the peace I was looking for. Mother, were you right all along? I'm so sorry. I'm so sorry. يفيد بيه الندم بعد اللي حصل. عايز اطمنك على حالة ابنك. تعالي اوريكي حالة ابنك. جايلك انت يا ابو دعم مكسور، جايلك. ما تجرحنيش بكلامك ده قبل ما اكلك. ماي بوي مين؟ انت بالك قد ايه قاعد هنا في المستشفى وسايب ابنك اصلا؟ اللي هيقول لي ماي بوي يعني. I die before my son. I die before my son. No. He needs me so much. So much. هو كان فين البيت اللي هو كان بيحاول ينتحر فيه؟ Good evening. Good evening. محمود فينك يا محمود؟ هقول لك، اصل انا اكتشفت حاجه يا محمود. اكتشفت ان انا قتلت بعض الناس اللي ما ينفعش اقتلهم عشان التروفي، تمام؟ واكتشفت ان كده كده خلاص دور الناس دي خلص، تمام؟ فانا كنت سايبهم عايشين عشان التروفي بصراحه يعني. كنت سايبهم عايشين عشان مش عايز اقتلهم، الناس اللي سايبهم عايشين عشان التروفي. قلت استفاد بيهم. All I wanted was to go back to work, to take care of my children. والله عارف، والله العظيم، والله العظيم هتخلوني اعيط والله. Good evening, Miss Hub. I need blood, Doctor. لا اليوم لازم او لا مش فارق معايا. عادي انا هبقى دموي. انا كده كده هلعب اللعبة دي تاني. Why kill me, هوايك brother? حاجة، هوايك حاجة. We could have ruled this land together and forever. هوايك حاجة. انا هاكل كله مش فارق معايا. Good evening. هوايك حاجة اسمها. مش دي هوايك حاجة تانية. So this is how it ends. Farewell, my life, you betrayed me, God. ناخدهم منطقة. The ducks خلاص.
ايوه كنت المنطقة دي خلاص برضه. المنطقة دي خلاص، فاضل المنطقة دي هروح اخلصها دلوقتي وخلاص. بس نشوف هنعمل ابجريد ليه دلوقتي. حولته الفامباير ادجار. شغل على ميه بيضة صح؟ ايه رأيك في الشغل؟ ده جمعت أسلحة يا جدع، أنا مش مصدق إن هي عندي لحد دلوقتي. كان طيب كان حنين. ايه بقى بتفاستك؟ ماشي ابقى عارف. اتاري كداب كبير مش زي ما كان مبين، ده قتل كل البشر. بس والله فعلا انا زعلت عليهم والله. يعني انا فعلا زعلت على ناس كتير قتلتها. هل انتابك نفس الشعور؟ مشي تقريبا. اوكي صح افتكرت. هنا عايزين هيدك 1 2 انيميا 2 هيدك 3 انيميا 3 انيميا 4 هيدك 3 انيميا 5 هيدك 3 انيميا 6 انيميا 6. اعتقد معايا كل اللي هم عايزينه. كان طيب كان حنين كان اسمه جوناثان.
ايه ايه الاختلاف؟ ماشي. والله البشر طلع لهم لازمة بقى. مش مفايقين معايا. تعالى يا محمود تعالى. لا 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 عادي يا محمود ولا في اي مشكلة. كان طيب كان حنين. لا عادي 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 يا محمود. لا دور على اليوتيوب. مش هعرف اشرح لك للاسف عشان الموضوع مش يعني هو بسيط بس مش بسيط قوي يعني. فللاسف دور على اليوتيوب مش هعرف اشرح.
اوكي. وكده كده خلاص يعتبر انا كده مش محتاج اقتل البني ادمين، بس هقتلهم. يعني عمركم شفتوا دكتور طيب كده بيعالج الناس وياكلهم؟ يحلف. Find all of hand weapons. Okay. It's locked. المستشفى اتقفلت. لعبة عن مصاصين الدماء. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me for what? You're nothing but the prince of a fallen kingdom. Pembroke is a graveyard, littered with corpses and skulls. Indeed, but is it not your own doing, Jonathan? How could it end, truly, when you have plunged your fangs into so many throats hereabouts? What about the Brotherhood? Will they eject you? I remain a member. I have information to provide now. They won't banish you? Not so long as I... Have you news of Jeffrey? He left the Do you not think he will kill you? Funny you should mention it. What will you do? Experiment, my... I have. What kind of it? Who knows? How do you... Absolutely. Have you... Don't you... Yes. Do you... Yes. It... Goodbye, Edgar. Jonathan, my dear. Thank me. Indeed. What about... They won't... Not so... Goodbye. Jonathan. Thank me. Indeed. What will you... Goodbye. Jonathan. Thank me. Indeed. Have you... He left... Do not... Fun... Goodbye, Edgar. Jonathan. Thank... Indeed. ايوه انزل ازاي يعني؟ المستشفى اتقفلت خالص.
قفلت ما تنساش. نجرب دي. نجرب دي. المستشفى اتقفلت يا جماعة، المستشفى اتقفلت. لا خلينا ودي برضه خلينا زي ما Die, beast! It's a leech! Kill it! Stop! It's a leech! Kill it! ايه ولاد الذين دول؟ Die, beast! Disappeared in the thin air! Be strong, brothers! غلط غلط غلط، مش هنا مش هنا مش هنا. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear?
I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! ايه يا اليزابيث اللي خلاكي تعملي كده يا اليزابيث؟ اليزابيث هي اللي حولتني. I was never your enemy. هي اللي حولتني. اعتقد حاسس ان اليزابيث هي اللي حولتني. كانت جعانة وما كانتش شايفة قدامها وحبت تجرب نوع تيست جديد كده. بعيدا عن ماكدونالدز ودجاج كنتاكي، فهي حبت تجرب نوع جديد. راحت عضت جوناثان. اعتقد هي مفيش حل تاني، يعني هي اليزابيث. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. It's locked. ايه ده؟ انا فتحت الباب ده قبل كده.
Over there! Not a good place for a stroll. This is no place for you, sir. عايز بشر. Die, newborn! Die and you burn. ده انت يا حبيبي. Crush the leech, boys! Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Good evening. Dr. Red... Please don't mention. Good. What do you... Before... No. Be... You... What? That'll... What? I've What? people... What can... Never heard... Really? He a big... You see... Dad, Louis. I'm proud. Yes. Yes, Doctor. Louis. Really? Wow. What? Don't be... Do you need... I have no... All right. حبيبتي. Father always said, even those few who offer help always want something in return. لا 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 And ما he was تزوديهاش. right. ما تزوديهاش ما تزوديهاش. Don't let any strangers come in. Venus. I'm sorry. So you... You're a... These are the... Oh, I'm not... First... Have you any... I must... Do you need medical... It's a little... What can... I hope we...
هقتل بنت الرجل ولا ما I should have known you were one of them, Johnny. Why was I so blind? أنا محتاج دمك. Women of all countries unite! محتاج دمك، مش بقتلك لسبب شخصي، صدقني. مش فاكر اسمك، كنت اقول لك صدقني بس مش فاكر اسمك. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Good Calhoun. How did what about I she? You said she fell. Have I? Do you need? You would. Don't. I can't. تعالى هاخدك مشوار. عليكم السلام يا ياجو. ازيك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ شو احوالك؟ شو الدنيا؟ كنتش اتمنى تيجي وتشوفيني وانا كده يا ياجو. Death may be the most disappointing dish I have ever tasted. So insipid. So cold. مش على هنا، انا على اللعبة. هي من ناحية مرهق شوية بصراحة. يعني اللعبة الهدف الأكبر. فاضل مين؟ فاضل دول. Good evening. And good What is all I know. Do you need? Indeed. My خليك انت she's been للآخر quite busy. عشان انت بنت واحدة عزيزة عليا، فخليكي للآخر. مش مهمين دول يعني، خلاص بقى انا عايز اخلص اللعبة، فالكلام ده هو نفس الراغي يعني. Good evening. Have you? انا كنت مخليهم لعدة اسباب. There is yes. تمام، هما سببين اتنين، هما دول عدة اسباب، سببين اتنين. اول سبب عشان مش عايز اقتلهم. استني سبب ان انا في تروفي ان هو ما تقتلش اي بني ادم. تمام، دول اهم سببين. اكتشفت انا ايه بقى؟ اكتشفت ان انا قتلت معظم الناس باختيارات، فده هيأثر على التروفي ده. وتاني حاجة اكتشفت ان يعني مش فارقة معايا اقتلهم من ما اقتلهمش، قلت اقتلهم واستفاد بالنقط اللي عندهم. صح، طبعا دي حاجة بشعة يعني، بس يعني بس انا بزعل من كلامهم، اكون هعيط. My family. I will never see them again. Will they ever know I died here? لا. Will they remember me? لا. ولا هيفتكروك ولا هيعرفوا انك مت هنا. Have you Can I will Make it.
انا اخليه اهي دي بتاكل فئران، دي انا هريحها، مش هتاكل فئران بعد الان خالص، ولا هتاكل اي حاجه. ولا تاكل فئران ولا تاكل اي حاجه بعد كده. Thank you for releasing me. I can finally say the name of my torturer. It's Jacob Blackwood. شكرتني. انا زعلان من الحاله اللي وصلت لها. بصي عينه بقت عامله ازاي، كانت بيضه زي الفل، كانت بيضه وزي الفل، عينه بقت حمرا زي الدم. What do you need? Did Clarence recently? Yes, he did. He's my friend. Gibberish. Have you? Why are you poisoning your husband? He has spent a If you're so... I have... I was the best man at your wedding. Don't try to send a shiver down. What? He is... Do you need... It would... لا 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 لسه ما اديتهاش علاج، لسه ما اديتهاش علاج، لسه حبيبي لسه نعالجها بعد كده ناكلها. يعني احنا عندنا مبدأ في الحياة. What Do you need... It would have... And I... Thank you. عيب ما ناكلش حد مريض احنا، لا مؤاخذة يعني. With you at my wedding, Jonathan. What have you become? كفاية الموسيقى بس دي اللي بتقطعني من جوه. كده معلش، هو اي واحدة ترقص معايا يعني معلش ما قتلهاش يعني ايه رقصتي معايا يوم فرحك؟ يعني رقصتي معايا واتجوزتي واحد غيري. تستاهل الموت. هي كده ما كانتش حبيبته اعتقد، بس تستاهل الموت. في بعض من الناس اللي مش عارف هما فين، ده طبعا لحظهم يعني. ايوه مين اللي بتضحك دي؟ هند رستم دي ولا ايه؟ في واحدة بتضحك هنا. انا سمعت واحدة بتضحك، اخر ضحكة في حياتك. لا مفيش، ما هو عشان الدنيا ليل. ما هي دي برضه حاجة من الحاجات اللي مش حلوة اوي في اللعبة.
الدنيا ليل وفي كده قليلين بقى الناس اللي تبع مهمات بس اللي تلاقيهم في الشارع، غير كده ما تلاقيش حد. لا لا يا نهار ابيض. لا انا مش وحش الدرجه دي يعني. هو بصي يعني انا مش وحش الدرجه دي، انا بس قتلت اللي هنا كل اللي في المنطقه، قتلت هنا كل اللي في المنطقه، قتلت هنا كل اللي في المنطقه، دي اخر منطقه. بس يعني ان انا اقتل كل شخص ماشي في الشارع لا حرام. ايوه لا ما قتلش انا كل الناس اللي ماشيه في الشارع، حرام يعني. ناس ما فيش بيني وبينهم علاقة ما قتلهمش. نقتل مثلا الناس بيني وبينهم علاقة، يعني اقتل اللي اعرفه بمعنى صح، بس ما قتلش اللي ما اعرفوش. عشان اللي اعرفه كده كده هقتله ايه، انما اللي ما اعرفوش حرام. هي اللعبة دي بتفكرني باللعبة اللي شفتها على سبيس باور وانا صغير قوي على فكرة. بجد يعني اجواء اللعبة دي مفكراني جدا باللعبة اللي لعبتها على سبيس باور وانا صغير. مش اللعبة اللي شفتها على سبيس باور وانا صغير. لا ما كنتش بعرف اسماء انجليزي وانا صغير قوي يعني. كنت بحب قوي البرنامج ده اللي كان بيجي على سبيس باور يا نهار ابيض. بقول لك ايه thirst for blood. لا ده انت مفجوع بقى. مفيش حد ما يعني ما فيش حد ما خلتكش تقتله. Maybe there's a way to break into this. انت كل فن ايه ده؟ يعني انا اعمل ايه اكتر من كده يعني؟ يا جعان يا جعان. لا ولا بياكل الفئران ويقول انا عندي احساس بالجوع. There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? حاسس بالجوع مين؟ يا راجل ده انا شبعت وانا بتفرج عليك وانت بتاكل. يا نهار ابيض، انا معايا كمية فلوس وقتلت كل الناس اللي ممكن اشتري منهم اي حاجة. اوديها فين الفلوس دي دلوقتي؟
وحش قوي انا. معايا 3200 قطعة نقدية. بعض الاشخاص هنا عايز اكلهم بس مش لاقيهم. راحوا فين دول؟ متضايق قوي متضايق قوي. Your prey is mine now. You're mine. متضايق قوي. هو انا خلاص المفروض المهمة خلصت، مش عارف ليه حاطين لي برضه المهم. انا قتلت الراجل يا جماعة. يعني انا قتلت صاحب المهمة ذات نفسه. اهو في ناس هنا، اهو في ناس هنا. حلو ده. هناكلهم هناكلهم. احنا مش هنزعل حد، احنا اي حد ناكله. Good evening. Can you... Have you any new... Do you... You... سامح جوعي معلش. I should have seen it coming. I should have put a ban upon you. But there was too much at stake. شفت بقى؟ الواقع ما بيواجهش كل حاجة.
طرد. هو ما كانش لسه طرد. Good evening. Have you the wall he is planning to build around the... Do you need... I'm a... طب الحمد لله. I don't... says that... أي شخص قذر من حقه يطرد. معروفة يعني. يخون مراته الحقيقة. ما كانش يتجوزها. انا بجد بكلم بجد دلوقتي، انا مع نقطة اي راجل هيخون مراته ما كانش يتجوزها. انت مش هتقدر تعيش مع ست واحدة ما تتجوزش. So in the end, was it you we were waiting for? Death was our destination. انا برضه نضفت شويه في القناه، برضه في ناس كتير شلتهم، وفي شخص عامل اكونتات كتير شلتهم. انا كنت في السبعينات الحمد لله، يعني الحمد لله وصلت للستينات. شخص عامل لي 30 اكونت وعيل سخيف. Hello again. What are you really? The problem is, if you are happy such, that would mean... Tell me, I can't... Is that the... Yes, I think... I must... You know. I know. And it's better... طالما ملهاش علاقة بالقصة نجرب. I try. Do you need... Indeed. You sound... تقصد يا لهوي على اللعبة ولا يا لهوي على المشتركين؟ بصي يعني انا مقتنع بشيء. لو شخص واحد تمام باكونت واحد احسن من وموجود في القناة، احسن من شخص واحد، او على الاقل الشخص ده بيجي، احسن من شخص واحد عامل لي 1000 مشترك على القناة وما بيجيش. هو ده شخص كان عامل لي كتير. This makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. ايه ده؟ بهذا؟ والله افتكرتكوا شواذ. يلا يلا فاضل واحد، فاضل واحد. مش عارف ليه بس انا جاي لي احساس ان انا عايز اول واحد اقول لك مبروك 300 مشترك. يعني بقالي كام يوم مركز قوي في القناه. I cannot enter. فاضل واحد باذن الله. جاي. Doctor? What are you... Well, I was... Why do... I don't... Is it true you were dropped? Yes, it is. So why... Because I'm a damn fine... The death... I agree. What? I believe... Are you... No, sir. Have you... Do you need... I'm afraid I may have caught some... You'll quickly feel better after taking... Thank you. يلا يا بابا حصل صحابك. يعني انا المفروض اخلص في البث على 5 ساعات 4 ساعات. انا اخلص اللعبه دي في 6 ساعات عشان انا قعدت كتير اقتل في الناس بصراحه، وكده كده خلاص يعني في النهايه. فيلا يلا نخلص منهم دول. اهو مالين المكان على الفاضي يعني.
دي مكان على الفاضي دول. So you were the killer. I knew I was right. You was right. بص يا عجو، كل إنسان جواه قوة روحية لما يكون عايزها تطلع تطلع. يا نهار يا نهار، صدقني صح فيها شوية كده. ايوه ده كل واحد كده جواه كده. Good evening, Miss Price. Dr. Reed, I didn't know you had returned from... Always glad to see a former patient. Too long indeed. I don't... ايه ده كلمتين وبس؟ Other than... Does your... Have you not... So you're... Something... You have... Maybe... She... Tell me, you really... What did... His بصي بما انك انت البياع الوحيدة في المنطقة. May I look at your goods, Miss... It's always a... فاحنا هنشتري كل حاجة من عندك. صدقيني هشتري كل حاجة من عندك. هبالك الحاجات اللي ملهاش لازمة عندي. استني كده، لا خلاص نشتريهم تاني، نشتريهم. اسعارك غالية، اسعارك غالية. ده انا لسه بايعهم لك برخص التراب. يا نهار اسود، بعت كل الرواية وقدامي. يلا كده كده كنت عايز اصرف الفلوس اللي معايا. بصي I hope you can stay a little longer this time. ممكن اصبر عليك شوية قبل ما تلك اسبوع. Good evening. Dr. Reed. Good to see you. Oh, yeah. What? I do.
What can you... I don't... Have does... انجز انجز. مش عايز اطول انا في البث. Do you... Oh, Do you... no. Do you... Oh, Is it... yeah, What? it's- When? I suspect... No. Do you need my... Oh, Don't be shy. يلا يا ماما، يلا حبيبتي. I hope you can stay a little longer. امك اللي معاها البضاعة مش انت. لا انا هاخد بنتك في مشوار كده يا حاج. والله افتكرته يا وسكينة. تصدقي صح؟ لا ولا في الآخر يا نهار. I can't see. I'm so afraid, Mother. لا ويا نهار بالأوبرالي كده. يا نهار. ماشي. اوكي نروح بقى نبيع الجنك للحاجة، بعد كده نقتل الحاجة. ايه الضحكة دي؟ مش قوي يعني. Good evening, Miss Price. You know. Do you need... Oh, yeah. I'm... You... How? You... See, Yeah. I can't. Do you realize... Caroline. زي لا دي فون بيس. I'm not... You. May I... It's always a. ما اعتقدش انا محتاج اشتري حاجة. بس كده يلا بينا. Dr. Reed. ايوه You know. يلا بينا، عندي مشوار لازم نروحه. المصيبة اللي انا هعملها ان انا هخلي دكتور ريد ياكل امه. حرام عليك يا عم عليك، بقيت بسمعها يا نهار. Poor me. Oh no, poor me. I'm dying. For real. No one will cry for me now.
شايف؟ احلى تحية ليك يا خالد، احلى تحية. It's locked. بقيت بسمعها انهار. انتوا التلاتة موجودين؟ يا نهار. محمود، هي امه فين؟ عايز اروح لامه. انا قابلتش امه لحد دلوقتي. لا والله، لا بس مش صليب عليك. ربنا يحرسك يا رب، ربنا يحرسك، ربنا يحرسك، امين يا رب. فين في المدينة؟ هموت امه؟ انت بتهزر؟ ده لو قتل الناس كلها ما قتلش امه. الام يا محمود، عايز اروح اسلم عليها. هي فين؟ لا ده انا اقفل البث، لا انا اقفل البث، هلاقيها في بيت. بس سبحان الله، والله نكتب جونس نويد ماذا. يلا عليك انت كلامي اللي عليك. لا ما تقلقيش هقتلها. بس انا قلت اقول له كده يمكن يدلني على البيت، بس هو مش هيقول لي. بس مش عارف انتوا يا جماعه مكبرين الموضوع ليه؟ واحد هيقتل امه يا جدعان، الله احنا مالنا احنا. ايه ده؟ دكتور سوانزي كان بيحاول يعالج الناس. يا عم هي خسارة ايه الام مين؟ ده ابنها فامباير يا عم محمود. ست الحبايب يا حبيبة اهي. امه هنا، انا عرفت مكان امه. هنا ولا مش هنا؟ عيني بصوا بقت دم من كتر الدم اللي هو خده. يعني ما خدش كفايته، لا هو خد كمية دم كبيرة. فايه اهي امه هنا ايه. يلا بس لا تخيل انا انسان وحش قد ايه. هروح اقتل امه ومحتار اقتل بنت اليزابيث ولا لا، عشان انا حابب اليزابيث.
انا حابب اليزابيث فمحتار اقتل بنتها ولا لا. تمام. انما امه انا هقتلها وش. يعني خايف على علاقة اليزابيث بجوناثان لو قتلت بنتها. العلاقة هتتوتر. طب واليزابيث طيب؟ يا جدعان مامو اكيد هيجيلها يوم وتموت، انما اليزابيث دي هنعيش مع بعض في دنيا الاحلام. كان في برنامج، كان في كرتون اسمه ايه؟ امي حبيبتي. Good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? هتروحي لها. She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. بنتك ماتت يا حاج. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Do you need... Oh, I think you... I'm not sure. حلوة الضحكة دي ولا غيرها؟ Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. تخطبيها لي يعني ولا تعملي ايه؟ Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you,
trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Goodbye, Mother. Goodbye, son. جود باي بس مش لوقت طويل. دي هتدحلبي عليا يا ولية. يا عم مصبر يا عم، المواضيع ما بتتاخدش كده يا خالد. جوناثان مين شفتيني؟ It's locked, all right. المواضيع ما تتاخدش كده يا جو. المواضيع كل يعني في عقل، في عقل، ما ينفعش نتسارع كده. ست غلبانة. انت اللي مخلي بالك على امي؟ للاسف مش عايزين خدماتك بعد الان. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. Have you no relative? Your father... أنا أسمع أمي، أنا مش أسمعك أنت. Your mother... To be present. I would... إحنا هنقعد نرغي. Tell me the truth. No, sir. I have nowhere else to go. This house... If You have served... Then I will stay. You really... Yes, you clearly... I know... I really don't... I understand. Do you need... I won't... Yeah, thank you. شكرا على التضحية اللي هتضحيها لأمي. يا انت مش كنت بتنظف المايه دي؟
يوسخ المراية. Poor Miss Reed. I leave her alone with the most despicable monster of all, her own son. ولا ما تتكلمش عليا كده. تعملي حاجة تصعبي عليا ولا ايه؟ Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. بتكلمي مين؟ We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan. And your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? طب والله العظيم قتلها حلال مش حرام. You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. حاليا بكلم جد والله، يعني الست دي تموت أحسن لها. I really wish you could meet her mother. You would love her. ماذا؟ عايزك في كلمتين لا مؤاخذة. Hello again, mother. Jonathan! Do you think Avery is right? I don't... I know. You don't have to apologize to me. Have I changed? You are... مش هقدر أبص. الصوت في ودني، الصوت في ودني وجع. Johnny, it was real. Mary brought me to the cemetery to see you. What happened to this family, my son? What have you done? What happened to this family, my son? What have you done? It's locked. فين المفتاح وليه؟ أمي حبيبتي، أنا ريحتها من الحياة اللي هي عايشاها دي. لا لسه في شيء ما عملته على فكرة. لحظة واحدة قبل النهاية، انت مستعجل على ايه؟ حبيبة قلبي، بنت حبيبة قلبي. Good evening. يلا
مش عارف يعني، لو قتلتها في الشارع زي الفل يعني، مش لازم اخدها هناك، مش فاهم في ايه. يا غالية يا بنت الغالية. Pray for my mother to never find my killer. Betrayer. betrayer. أنا خاين يا بنت الجزمة، أنا خاين. أنت مالك أنت؟ أنا خاين. خلاص كده بقى، كده مفيش اي حاجة في اللعبة يا خالد غير ان احنا نخلص اللعبة. معايا 51,000. نستخدمهم في ايه؟ كده كده مش بستخدمها، بس معايا يعني نقط كتير. كله من دماء الناس اللي قتلت. على شي 50. معيش يكمل يعني بعد كل اللي قتلتهم دول ومش معايا يكمل. ياه، عمرك جربت بقى الفكرة دي كده محمود، انك تقتل كل اللي في المدينة كده وتسيبها فاضية؟ لحظة واحدة. London's burning. London is burning. London is burning. أنا هتركها burning. الحمد لله. حرقت لندن يا جماعة. مين؟ أنا أصلا قتلتهم كلهم. وما قتلتش دكتور سوانزي. يلا بقى نخلص اللعبة. ما انا قتلت اللي كان بينظف البيت. قتلت انا اللي كان بينظف البيت فمات.
البتاع التاني اللي كان بينضف البيت بقى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ مين السبب؟ مين اللي عمل كده؟ ايوه مين اللي حقق الحاجات دي؟ من كده بعيد اوي. ليه يا محمود؟ ليه يا حبيبي تحرق المدينة كده؟ يا محمود انت عمال تقول لي سيبهم يعيشوا تحرق المدينة كده يا محمود. يا اخي ده انت ربنا على الظالم والمفتري يا اخي. ده انا كنت بمشي هنا في امان الله، انا كنت في العادي بمشي هنا في امان الله. كنت بمشي في امان الله انا. وخالد معاكوا على فكرة، خالد هنا موجود في الحوار. انت اللي منشكح قوي ليه كده يا حبيبي؟ هي ما تعرفش ولا خالد يعرف، بس انت منشكح قوي يا بابا. اهدى يا حبيبي، اهدى شويه، اهدى. انا بفكر اجيب شيبسي والله. بفكر اجيب شيبسي واتفرج على النهاية. ياه، خلصت المدينة من السيتيزنز. اوبا، لا المكان كده كان متكسر اصلا. Welcome back. Good evening, Mr. Dawson. Forgive me. You're How? All is. What is the gap? Can't you? We have. What is the gap? Can't you? We have to. ايه ده؟ معاه حاجات اقدر اعمل معاه بالتبايد. What? How do I? What is? What the? Tell me. You. I may need. لا مش عايز منك حاجة. الراجل تحت، يعني اطلع فوق وانت قاعد تحت. Good evening. Welcome. I've located the true origin of the epidemic. And all is already lost. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier. England can be saved, but only with Marshall's blood. Blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. No one can interfere with my mission. I won't allow it. I have made too many sacrifices in my search for answers. I see. Well, in that case,
given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. Now go, Lancebearer. Craft a legend to be sung to Ascalon recruits for the ages to come. اتجنن ولا انت هتتدخل في مهمتي وتقولي لا؟ لا مين يا حمادة؟ مفيش مكان في المدينة فيه بشر. ده انا خليتها لك كلها يعني حلوة ايه؟ ما ينفعش اقتل فامباير للاسف. اخون صحابي ولا ايه؟ باكل بشر بس. زي اللي بياكل بيتزا هات ما ياكلش ماكدونالدز مثلا. يعني كل واحد ليه اكل معين. انا ما اكلش انا غير بشر. طعمهم حلو كده، في تيستي كده، وفي البلاد كده لما بتنزل كده عارف انت بتبلع معاك وانت بتاكل، فيعني حاجه زي الفل. الغريب ده لو مسكني هو واصحابه هينفخوني. لا طبعا ما قتلوش. المقارنة شاريها من اللعبة ذات نفسها. ما انا عشان كده قلت اجيب شيبسي. جعان شوية. ما انا هقوم اجيب لي شيبسي فعلا. مش عارف انت مالك مبسوطة كده وانت بتقولي جعان. يعني احاسس بفرحة كده. انت جعان يا بني. المدينة كانت زي الفل. المدينة كانت زي الفل. كنت بمشي هنا ملك، مكانش في حد بيتعبني. ادي اخرة ديت البني ادمين. كان موجودين مش عاملين حاجة. لو كلمة لوست دي بتوجع لي قلبي. كل ما اروح مدينة كده يكتبوا لي لوست كده وتوجع لي قلبي. انا عايز اعرف مين اللي عضني بجد. عايز اعرف مين اللي حولني، ومش عارف، شاكك ان هي ليدي اشبري. مش عارف ليه بس شاكك. لا يا خالد قتلنا كل اللي موجودين. مطولة ايه؟ لا ما تقلقش. ما احنا بنجري اهو يا محمود، فمش هيبقى عليها شوية. اللودينج بقى. هنشوف النهاية كلنا. النهاية السوداء. بص اللي بيختار اختيارات سوداء في حياته نهايته بتبقى سوداء. Stupid beast! All of you اللي بيختار اختيارات سوداء نهايته بتبقى سوداء. معروفة. ايوه طب ماشي يعني خلاص قرب. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. ايه؟ سألني مين عندنا. اسألهم عندهم فول جايز ولا لا. جايز باب ايه؟ سمين جايز. هو المفروض الار تي اكس ما يشغلش جايز باب، بس انا مش سامع، ما سمعتش عامة. عندنا هنا
في المايك. المفروض حتى لو عملت كده يعني ده ما بيجيبش اي اصوات غير صوت الكلام. ما اعرفش، ممكن تكوني بتهيس. بيرجعي، ممكن يكون فعلا جاب صوت جرس الباب، بس هتصدم لو الار تي اكس جاب صوت جرس الباب، بس ممكن ترجعي. لا مش عليك انت، ده عليا انا، سيبه عليا انا. اكيد مش عايز صوت جرس الباب يطلع في البث يعني. ايه خفة الدم دي يا خالد؟ ايه يا بابا خفة الدم دي يا حبيبي؟ هموت منك. لا لا براحة عليا، براحة انت ومحمود النهارده، خفة دمكوا عالية. Best be moving up easy. One of them. بقول خفة دمك عالية. النهاية قربنا، مش لسه هجيب الانجريدينتس الحاجات. استنى هذا سيرش ذا مورج نير ذا هوسبيتال. ايوه دور في المشرحة، هي دي المشرحة. بيقول لي دور فيها بقى، ادور على ايه مش عارف، بس بيقول لي دور فيها. لا يا حبيبي انا يخف دمي، ما تتقارنش بحد. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis. واسأل But اي much less حد. dangerous for me. يعني اسأل اي حد هيقول لك مين اخف الدم وما تتقارنش بحد. Thank you, Dr. Polescu. بس استهبل شوية كده. ايوه ارجع كده تمام. ايه ده في ايه؟ هو البث جاي في النهاية وبيستهبل؟ البث فيه استهبال بيحصل. لحظة كده، اوعوا تروحوا في اي حتة.
نفهم لحظة نشوف ايه الموضوع ده. راجو انت هنا؟ البث شغال كويس ولا بيقطع؟ الله يهنيك. كويس ولا بيقطع الزفت ده؟ مش عارف العب على كده ولا لا. ادي اخرة اللي يقتل امه. نعم. في مشكلة في النت. تمام يا ابن اصبر. المشكلة في النيل على النت. السرعة نزلت مرة واحدة. تاخدوا شيبسي؟ ما انا عارف ما انا عارف ما انا عارف.
دلوقتي ايه؟ اتعادل صح؟ انا عرفت السبب. عرفت السبب. اقفلوه وافتحوه. هقول لك النجهة وهقول لكم السبب. اقفليه وافتحيه. هو المفروض كان هو خلاص اتعدل. مش عرفت ايه السبب. انا دلوقتي عرفت السبب. جاي راجع.
الله يهنيك، الله يهنيكوا كلكم. اولا النكهه بالكباب ده اولا. طب الحمد لله. اولا انت وخالد كده معايا في القناة ده في رسالة مثلا تمسحيها، شخص تمسحيه كده يعني، مسؤولة زي ادمن يعني. ما لقيتش غيرك انت وخالد اثق فيكوا يعني. محمود لسه بفكر في الموضوع. المهم اولا بالنسبه للنكهه بالكباب، كباب على الفحم، شيبسي كباب على الفحم بحبه جدا. تاني حاجه في برنامج اسمه ميجا، تمام؟ ده بتحمل من عليه الحاجات كلها عامه يعني. في ناس كتير بتستخدم سيرفرات ميجا، تمام؟ فده المفروض كل 5 ساعات انت بتحمل عدد معين من الجيجات، يعني حوالي مش 5 جيجا او حاجه زي كده ملفات، وبعد كده بيخليك تستنى 5 ساعات تانية، تمام؟ وروح مكمل تحميل او تشتري باقه عليه. انا كنت محمل عليه حاجات وفي حاجات تانية لسه بعدين، تمام؟ فانا افتكرت دلوقتي ان هو عدى ال5 ساعات، فهو بدأ يحمل دلوقتي وانا بعمل البث. هو بدأ يحمل القديم اللي انا لسه عامله تحميل امبارح ده، تمام؟ وانا بعمل البث، فبدأ يحمل، فخد السرعة كلها ليه هو، فخلص تحميله لسه هنبقى فيه 5 ساعات، تمام؟ فهو كده ايه مستني ال5 ساعات التانيين، فاحنا كده تمام، احنا كده في البث هنبقى تمام. يلا بينا. ايه اللي راح ان هو 10 ساعات فكرت انك تطلب مني الشيبس؟ مش فاهم حاجه. تقصد ايه يا خالد؟ بجد ما فهمتش حاجه. حركات سريعه. كل انت بتحمل مثلا 5 جيجا اي بقى ملفات، ان شاء الله تكون الملفات كلها 1 ميجا، بس انت ليك 5 جيجا تحميل. بعد ال5 جيجا ما يخلصوا يا تشتري باقة يا تستنى 5 ساعات تانية عشان تعرف تحمل تاني، يا انت تحط بقى في القايمة عندك الحاجات اللي عايز تحملها، وبعد ال5 ساعات هو يحمل تلقائي بقى زي اللي حصل من شوية. فهمت؟ ولا طلعت بقى ليها علاقة بأمه ولا مش أمه، عشان قتلت أمه وما قتلتش أمه. ما انا نمت وفي ناس دخلوا كسروا البيت وحرقوا لندن ودفنوها اكيد يعني. انا بثق في الحرامية برضه عندهم كرامة يعني. اكيد الحرامية اللي دخلوا سرقوا البيت دفنوها.
راجو 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 انت هنا راجو 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 استنى لحظة واحدة بس عايز اتأكد. راجو هل انت هنا؟ راجو راجو هتضايق اوي هتضايق اوي. راجو راجو انت هنا؟ راجو الو 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 راجو 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 مين ايش النهاية انك لا لسه ما انا رايح اعمل مصل عشان هروح اقتل حد. في الاول بس انا عايز اعرف راجو فين. Stupid beast! حقيقي هتضايق. راجو مبروك 300 مشترك يا راجو. مبروك هي مبروك 300 مشترك. عقبال الألف والمليون يا راجو. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. وايه اللي منين؟ ايه اللي منين؟ ايه اللي منين؟ واحد يقول لك مبروك تقول له منين ده؟ ايه اللي منين؟ ايوه ما انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا عايز ابقى اول واحد يقول لك، فانا مركز في عدد المشتركين اللي عندي. ايه ده استنوا كده، استنوا يا نهار اسود. توم واتس انا قتلته. سابرينا انا قتلتها. توبايس واتكر انا قتلته. جوين برانينجر انا قتلتها. بتريشا قتلتها. مورتيمر قتلته. مارتن قتلته. إيفري قتلته. انا قتلتهم كلهم. كل اللي بينوروا دول انا قاتلهم. يا نهار ابيض. لا انا مصدوم متضايق اني شفت ابوهم. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed.
It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Indeed. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my Were both your parents? Yes. And yet worse. And who was? Carl Eldritch. What will the guard of Prewen? Yes. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. How long have you known? We saw you meeting her, so of course we... وانا مشغله قدامي تمام. يعني مشغله هنا على التليفون شغال تمام. اقفله وافتحه تاني. اوعى تكون فاتح نفس هو القديم. اقفله خالص لو انت على الكمبيوتر مثلا. اقفله خالص شيل Adieu. Until we meet again. اغلقه خالص. ولو قفلت اليوتيوب حتى وفتحه تاني تمام. هركز عشان النهاية بقى. استنوا كده. انا قتلت امه. ابو امه المفروض يبقى هنا صح؟ انت كويس انك فكرتني ان انا قتلت امه. ابو امه فين؟ اهو لحظة. جيزيل قتلتها. الاتنين الاخوات هم اتحولوا. ما قتلتوا دول. ما قتلتهمش كده. قتلتهم لما اتحولوا. هارفي قتلته. سلمى قتلتها. في ناس قتلتهم وفي ناس قتلتهم بعد ما اتحولوا. يعني انا برضو ما قتلتهمش كلهم. انا مش وحش. هي اوحش حاجه ممكن تكون ان الواحد يبقى فامباير ان هو مش هشوف النهار تاني. بس يمكن دي اوحش حاجه. بس ان هو مش هشوف النهار يعني لو حب يقف في الشمس شويه مش هيعرف. The blend seems stable. Time to go and find Harriet. In the sewers. بعيدة قوي. مفيش ليه فاست ترافل. انا عايز افهم. اوه الموسيقى حلوت. حلو ده. هي دي فايولين. الفايولين دي آلة صح؟ يعني حاولي تقولي شكلها كده. انا عايز افتكر. تقريبا سمعت عنها. الكمانجا.
الكمانجة حلوة اوي. انا معرفش الاسم العلمي بتاعها، بس انا عارف الكمانجة حلوة جدا فعلا. Foolish Eton. شايفاني؟ اللي هي يعني انا خايف اقولها تطلع غلط، بس دي اللي انا عارفها ان هي دي كمانجة. البتاع اللي بيحطوها على كتفهم دول ويمسكوا صوابعهم دي تبقى كده، ويمسكوا العصايه دي ويقعدوا يعزفوا كده. دي هي دي يا خالد. Safe from ain't human. Kill it. كده وكده شرح جميل. ماشي. بتاعها كده آلة هقول لك ايه، بآلة كده تمام، بتتمسك كده وتمسك دي كده، تقعد تدوس بصوابعك وبتاع كده، تقعد كده. ايه اللي كده وكده شرح جميل. آلة مش خشبة، آلة. خلاص، ما انا غلطان، انا بعرفها لك اصلا. غلطان انت، ما ينفعش تعرفها. طب بذمتك هي مش كده؟ يعني مش ده اسهل شرح؟ طيب امال في ايه؟ ليه يا خالد حسستني اني يعني بشرح لك في حاجه تانية خالص يعني. هو خالد بيحب يرخم كده. خالد انا فرحان ان انت يعني عينتك عندي كادمن في القناه، ما تخلينيش اشيلك. ما شافنيش. هي يا راجل اللعبة اللي بتكلم عليها اللي زي دي، هي كانت برضه بالليل، وكان في واحد بيقعد يهرب كده وحاجات غريبة كده تمام، وكان يدخل وسط بيتين مثلا يستخبى ما بينهم، كان يقتل ناس. كانت لعبة حلوة أوي، أنا عايز أعرف بجد اسمها يعني، عشان عايز أشوف الإعلان تاني وأفتكر الذكريات دي. فاكر، بس هو انا فاكر قبل كده تقريبا ان هي كان يعني لما شفت اعلان لعبه اسمها نينجا جايدن، هي ما كانتش نينجا. وفامباير ماسكراد دي برضه لا، ما كانتش هي برضه. شفت لها فيديوهات، لا مش هي. بس يا نهار اسود، كانت لعبه حلوه قوي. انا عايز اعرف مين برضه، مين اللي حولني بعد كله. لو ما عرفتش مين انا هنهار.
ايه ده؟ طب استنى، اروح ازاي يعني؟ من تحت ماشي. انا كده بعيد. اروح ازاي هناك؟ طب اروح ازاي الهايد اوت ده اصلا؟ انا طول موترني، انا عايز اعرف ادور بقى. طول موترني. Get them weapons ready! ممكن، ما اعتقدش بس ممكن. قلت ما اعتقدش انا. انا كده تهت. التوهة دي ما احبهاش انا. لحظة كده. لا مش هي. شكرا. انزل تحت ازاي يخرب بيتك؟ ايه ده؟ ايوه. كده يبقى بكره فول جايز بس يا خالد. لو حملتي فول جايز يا راجل، يعني مشتركة في البث وحملتيها، لازم تلعبيها، لازم. يعني لو ربنا كرم يعني وجيتي بكره هتشوفي
تشوفي بجد كمية ضحك. It's locked, all right. بس مش بتغلط يا خالد، لا يعني ما بتغلطش، مش لدرجة انها تغلط. يا نهار ابيض، انا كان ممكن اروح عند شون هامبتون ده المكتب بتاعه وانزل من عنده وخلاص. غلطت انا. ما هو بعد المرحلة الأولى لو غلطت مرة أنت eliminated، هتخسر. المرة الأولى اللي بيدخل تمام، بعد كده هما بقى بيصفوا بقى. It's locked. هلا ايه؟ وصلنا. This place has been ransacked. ما تقوليش ان الحاجة قامت وفاقت وكده. يا ولد بيجيت يا غلبانة. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. الأول بس نبص مكان الولد اللي هنا ده أو اللي كان هنا. I cannot enter.
هو راحت فين؟ هاري جونز راحت فين؟ عليكم السلام دابي. عليكم السلام نوع. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. ليه يا حبيبي انت تأخرك ملوش ذنب في أي حاجة. هوبا. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. دي لعبة فامباير يا دابي. بس انتوا مش حاسين كده ان انتوا يعني وانتوا بتبعتوا رسالة كده وجنبكم العلامة الزرقاء كده وعلامة المفك بتاعت الميكانيكي دي، مش حاسين بحاجة كده؟ Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. انا عارف ان انت مش متعودة، ما انا بتكلم ان انتوا طبعا يعني زي لبس العيد كده اول. The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. Anger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? Cuphead. And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. لا ده كتير، مش شوية، ده كتير. يعني بتلاقيهم بيقولوا كلام مش ماشي مع الترجمة، أو هو كلام يعني كلمة سابقة كلمة، هو بيعكس أو يزود هو كلام مش موجود في الترجمة، أو الترجمة فيها كلام زيادة ما قالوش هو. لا كتير. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. أنا بقى blood of humans. Yeah. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood.
Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. أنا أمي قتلتها حبيبي. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. هو راجل ما قالش after all. مكتوبة في الترجمة after all. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. I am no one child. ابويا وامي، ابويا مات لوحده وامي قتلتها. ما تقعدش بقى تقول لي تشايلد ولا كانك ايه كنت بنام في حضنك بالليل عشان كنت خايف من الضلمه. يعني ما تستهبلش. These poor skulls didn't stand a chance. مستعدين؟ أنا مش مستعد. هوبا دي قلبت على نيمسيس يا جدعان. ريزيدنت ايفل الجزء التالت. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby.
I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? اوبا Oh, baby! Well... ده هتموت بالسرعة دي؟ لا طبعا. اهو 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 ايه يا نهار اسود يا نهار اسود في ايه؟ في ايه؟ How infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? طلع زي دي. البسي حاجة يا سفلة. Eat, for this is my body. ايه في ايه؟ في يا ماما؟ هي كتكوتة هي كتكوتة حبيبتي 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 حبيبتي. Such innocence, such guilt. هم حلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو. لا 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 لا. ماذا مين؟ ماذا أمي قتلتها؟
مش عارف ليه مش عايزين يصدقوا المعلومة دي أصلاً. Give me more! They are so young! Yes. Do you think your champion defeated me, my child? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. بمعنى? But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. مش عارف استوعب. I thought you'd been slaughtered with all the others. بس شغال ولا ايه اللي حصل؟ شغال بس تمام. الفاصل معايا اتخضيت. ماشي يلا بينا. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Oh. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. 200? Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. بس عادي لو سألتني على بنتها يعني لو في الإجابة دي موجودة بنتي كانت عايزة تتحول فامباير. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now.
My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. لسه هقابل إليزابيث. بقول لو سألتني على بنتها والإجابة دي موجودة هقول لها بنتك كانت عايزة تتحول فامباير بس العملية ما كملتش فبنتك ماتت مني. لا إيه؟ ايه المكان ده؟ هي دي بقى النهاية يا خالد. Well, this is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. تبني زيك اللعبة بايخة أصلا. عايز ايه يا حاج؟ انت مش ودعت امك؟ Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. صدقني حبيبي من الأحسن هي ما تبقاش أمي عشان أنا لما بلعب بشخصية بقتل الأمهات ماشي؟ What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. In ancient tongue, when I was young. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate.
'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. Oh. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? With your progeny at its head, it would not be long before this Ekon assembly catches a second wind. To discreetly control its plans is your decision to make. هاري جونز و دوريس فليتش دي ولا مش عارف ايه بنتها، الاتنين اتصابوا من او بسبب دم إليزابيث، اتحولوا كده بسبب دم إليزابيث. فالفكرة ليه دم إليزابيث حولهم لكده؟ فالفكرة في إليزابيث نفسها هي اللي عندها دم الكره. The blood of hate. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. Edgar? Are you serious? In a manner, you opened the way for him by slaying Usher Talltree. Clever if you had planned it, but a mistake most sinister if you did not. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered that question? يخرب كده. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. William هنا. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. مين فيهم؟
This is madness. How many have you created? Shakespeare. Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My project. مين اللي انت حاولته؟ الله يحرقك. ما تسيبهم ميتين دول. ولا كنا عرفنا ولا كيمياء ولا فيزياء ولا الكلام ده كله. ليه؟ So that is all we are to you. Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. It's locked, all right. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. خلاص المدينة هنا النهاية. استعجل عليه مش عارف. انت تعرف صح يا خالد كان كتب لي ايه الاخ اللي كان هنا كان كاتب لي كده زي ما هقولها لك بالظبط. انا هجرت مش هجرت بالجيم حساب خالد وانا اللي كتبت لك اي سلام دلوقتي. كنت انت كتبت لي سلام ولا رايح تنام حاجه ولا رايح تاكل حاجه زي كده. فبيقول لي انا هجرت حساب خالد وانا اللي كاتب لك رساله. But I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. وبيقول لي ايه بيقول لي على فكره انا اقدر عادي يعني بما اني هكرت حساب خالد ماشي ان هو يقدر بقى يشيل الحاجات بتاعته. This castle is falling apart. ويعني الذكاء عارف انت. طب ماشي لما انت هكرت حساب خالد قفلت له 5 حسابات تانية ليه ما بتشيلش البتاع يا غبي يا غبي. 1666 إليزابيث. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. مش عارف بقى انت كنت قلت ماشي او حاجه زي كده فقلت خلاص بقى مش هزعجك يعني. ولكن اصلا عارف ان هو كذاب فيعني قلت مش هزعجك ليه على حاجه زي كده. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. لا كنت قلت لي ان انت هتيجي بكره تقريبا. كنت قلت لي خلاص ان انت ماشي يعني مش خلاص يعني مشيتي. حتى انت لما جيت اللي بعت رساله فبقول لك ايه اللي جابك يا ابني. جاكوب اند اليزابيث 1788. يا نهار ابيض دي عايشه بالها كتير قوي.
This painting looks suspicious. فين دي؟ فين دي؟ شايف بينتنج انا مش شايفها؟ دي؟ اوه ماذر اوف بلاد اللي هي ام المية ام الدم دي وحد بيقتلها. اوه مثال كتير وياري كتير مش فاهم معايا كل ده. ايه ده؟ انا مش جيت من هنا. ايه التوهة دي يا جدعان؟ يا رب التوه يا رب. There is the secret entrance. Portrait of Dr. Jonathan Reed. What did Elizabeth discard here? The painting or the model? اهو الباب اهو. اوكي ليدي 1885. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Okay, keep looking. أيوة. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. ليدي أشبه مالها يعني عمل فينا كده ليدي يعني. يا إليزابيث كل ده إليزابيث عشان أشوف أهلك وأنا أشوف الملكة نفرتيتي. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. لو الملكة نفرتيتي كانت قابلتني أسرع من كده يا شيخ. نوزع فوق كده. ماشي ده المكان اللي أنا جيت منه. ماشي بصة أخيرة قبل ما ننزل تحت. اوكي ماشي نرجع خلطنا هنا. ماشي
يا رب. اكيد في هنا، يعني هنا اكيد في السر. ماشي. What did Elizabeth discard here? The painting or the model? يبقى هو بقى في الغرفة دي. السويتش. Here's another switch. I should keep looking. هنا في واحد اهو. هنا مفيش حاجة. بقى كده عشان نبص بس على البتاع ده. مفيش حاجة بقى. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? هو ما عندوش غير الكلمتين I دول. can feel a mechanism, but it doesn't work. ماشي لحظة واحدة بقى. معلش أصل أنا تعبت. كده استنى كده. اوه تقريبا على حسب اختياراتي السواقة بتبقى هنا يا بتبقى تحت. هي شايلة الصورة بتاعتي من عندها.
اتفضل يا خالد اتفضل. نعرف نعمل ايه هنا. فتحوا ازاي فتحوا ازاي؟ Hi. Sorry, I don't understand your language. A sword and a moon are the symbols I should look for. Yeah. Yeah. One last switch, and... voila. Voila فعلا. Welcome back. فتحت المكان. فتحت المكان. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? William Marshall. Shall we lower our heads? No.
You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? كنت بدور على ازاي افتح الباب. Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became... ما أنا حاسس إن في حاجة غلط. ماسكة السيف أصلاً كده ماسكة. Might discover you here. It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. But you had your whole life there. Not anymore. Especially after my dear Charlotte was murdered. Eh? Will you... No, Jonathan. But you had your whole life there. Not anymore. Especially after my dear Charlotte was murdered. مش هترجع لندن، مش هترجع لندن عشان قتلت بنتها، عشان قتلت بنتها. مش هترجع لندن عشان قتلت بنتها، مش هترجع لندن عشان قتلت بنتها. ده محمود، ده محمود يا اختي، محمود. ابعت رسالة يا محمود. شايف العلامة اللي جنب اسمك يا حودة؟ ايه رأيك فيها؟ ده اوحش حاجة حصلت لي النهاردة، ان اليزابيث مش هترجع لندن. معناتها ان انت معاه ادمن معانا هنا، يعني انا خليت 3 بس ادمن اللي انا واثق فيهم طبعا في القناة، اللي هو انت وخالد ورجو. لو في رسالة تمسحوها، لو في حد تمسحوه، بس انت كده ما بتجيش كتير اساسا. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. No. London is doomed. The East End, Whitechapel, the West End. So many districts gone. And soon the whole country will follow. This city has been rotten to the core for so long. If it wasn't this plague, it would have been wiped out by another catastrophe.
I cannot bear knowing I was the cause of all this, through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation, and the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scars, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. I think I would be great vampire. فعلا اعتقد ان انا فعلا لو بقيت فامباير هبقى فامباير كويس قوي. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word.
So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. No, I cannot. You chose to follow Ascalon's orders. You unleashed an immortal Aloysius Dawson into this already fragile and suffering city. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did, my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine. What is it you want then? وبيقول لها على حاجة. قالت له انت اخترت ان انت تسمع كلام الكلاب وتنقذ واحد حقير زبالة زي راجل العجوز. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks.
I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Mordor, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Mordor, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Salam, my boy. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured,
I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You لا مش توزيع مجاني يا عز. my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world at risk. How can you say such an awful thing? Where is the Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory? I'm not that frightened man anymore. I've learned so much. Done so much. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell, my love. Farewell. Elizabeth. لا. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until, alas, she rises, woken by the hunger never fed. لا 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 أنا لا لا أنا مش كده لا 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 إيه ده لا 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 يا عم اقعد اقعد يا عم رجعت معاك مين اقعد دلوقتي لا لا لا
لا لا لا لا لا، انا مش كده. لا 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 لا، انا مش كده. مش عشان قتلت كام واحد يبقى بكده. لا لا، شفت انت وهو بياكل البتاع وقاعد على الكرسي والتيشيرت مليان دم لا لا، انا ما اعرفش ان يعني ده هيفرق، يعني ما اعرفش انه هيفرق. مايونيز وتتحرق بجاز. لا 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 لا، مش مصدق مش مصدق مش مصدق مش مصدق مش مصدق مش مصدق. يتحرق التروفي، انا قتلتهم عشان التروفي. يتحرق التروفي، يتحرق التروفي اللي ما خلاش اليزابيث ترجع معايا وخلاها قاعد عمال يقتل في الناس. يتحرق التروفي، يتحرق التروفي. انا قلت ما فيش حاجه، تروفي وخلاص يعني. يا مبروك عليا، مبسوط طبعا. ما هو في نهايتين يا يوسف، في نهايتين. لا 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 لا، انا مش مصدق مش مصدق. بس شفتوا، خليت راجو تعجز عن الرد. والله ما عارف ارد عليك بايه. بس انا لا انا مش كده. لا يا يوسف، بص يا جماعه بقى، انا مخلي الناس اللي اعرفهم واثق فيهم مشرفين عندي. مش اي حد عندي في القناه بخليه مشرف، هم 3 اشخاص بس واثق فيهم وعارفهم كويس. غير كده مش هخلي اي حد مشرف. وغير كده يا يوسف، انت اكيد ما تدخلش لاي قناه تشوف فيها مشرفين تقول له انت تعرفهم دول اصدقائك دول مش اصدقائك. يعني مفيش كده، مفيش حاجه اسمها كده يا يوسف. يعني المشرفين دول ان مفيش كده. بس لا، انا مش كده. نهار اسود عليك يا جونسون. اليزابيث ولعت في نفسها. حلوة الفكرة، حلوة. لا والله تولع معايا، ما انت كمان كنت فامباير. نولع مع بعض يا حبيب قلبي، نولع مع بعض يا حبي. يا سلام. من 1 ل9 30 مرة. الباسورد من 1 ل9 30 مرة. اكتبيها 30 مرة وهو ده الباسورد بتاعي. أطول باسورد في التاريخ. يلا ليكوا كلكم. هيلو اتأجلت. ما انا عارف ان هيلو اتأجلت. يعني بعد ما كمية الناس اتريقوا على المناظر الحلوة اللي في اللعبة اتأجلت. انت عايز ايه يالا انت؟ انا عايز اكلمك باحترام، وانت عايز ايه؟ الله، والله زي ما اديلك العلامة اخدها منك. وهي على فكرة ما موتهاش، هي اللي راحت حرقت نفسها. انا بقول لها انا عملت يعني مستعد احرق العالم كله عشانك،
ده انا بحبك يا بنتي، بحبك يا بنت اللذين انت. تمام. وهي قالت لي فيرويل، قلت لها فيرويل يلعنك ويلعن شكلك، فيرويل فيرويل. الله، امشي. عايزه تروحي ولا في ناسك روحي، انت هتموتي كافه اصلا، هتموتي كافه. انا عشان ما تموتيش كافه. الله. انما فيرويل فيرويل يلا. ما انا صريح اهو، ما انا كدبت في حاجه، ما انا صريح اهو زي الفل، صريح. هو فيرويل 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 بقى مع بعض. عملت على انويل انجن اللعبة. Powered by W-Wise. Serieware. مش لازم شوف ربنا بقى، ربك تتأكد من حاجة، ربك عشان تتابع عليها كويس. يا بلد عايزة فامباير بس انا مش فاضي يما. عشان قتلتها. مش راضي يمي عشان قتلتها. كده اللي فاضل ايه في البروفيت؟ finish the game without killing any citizens. ماشي. gather all collectors. ماشي. هو كده فاضل كام لو نعدهم؟ 1 2 3 4 5 6. embrace clay. ماشي نعملها دي. find all weapons injured weapons. ماشي. ماشي. المهم الموسيقى دي احسن كده. وصلنا لنهاية البث عشان لسه عندي حاجات لازم اعملها، الوقت اتأخر قوي. تمام. فاحب اقول لكم كالعادة، ويا رب يا رب يا رب ما عطلنا العادة، بشكركم جدا 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 جدا. بشكر كل اللي عمل لايك، كل اللي عمل شير، كل اللي عمل سبسكرايب، اشترك النهارده في القناة. شكرا جدا ليكم. بشكر على وجه الخصوص كل اللي قولي النهارده في الشات. احمد محمود، خالد، راجو، جيمر بوي، دول نوروني النهارده، دول انا فاكرهم. ايه تاني؟ مبروك يا راجو على وصولك ل 300 مشترك، عقبال ال1000 وال10000 والمليون وال100000 وال100000 والمليون. معلش عكست. تمام. عقبال يا رب تحقق اللي نفسك فيه يا رب، ويا رب تكونوا استمتعتوا. امين يا رب. ويا رب نتقابل كل اللي بيشجع على خير، ويا رب دايما 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 تكونوا بخير. ومش هطول عليكم كالعادة. see you later معلش. see you later guys. bye.